I am Sampath Sowrirajan. Doing the role of Sergeant at Arms today. Welcome to Tamizhootru, Chennai Selvandagal Mandram. Be seated comfortably and enjoy 2 hours of unalloyed bliss. என் பெயர் சம்பத் சௌராஜன் என்று நான் அறங்காவலராக உள்ளேன். தமிழ்நாட்டு சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்தில் உமக்கு நல்வரவு வசதியாக அமர்ந்து கேட்டு மகிழுங்கள். Toastmasters is a non-profit organization. The mission of Toastmasters is we provide a supportive and positive learning experience in which members are empowered to develop communication and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. சொல்வேந்தர்கள் மன்றம் ஒரு லாப நோக்கில்லாத பன்னாட்டு நிறுவனம். இம்மன்றத்தின் குறிக்கோள் ஆதரவளிக்கும் நேர்மறையான கல்வி அனுபவத்தை அளித்து அதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் கருத்து பரிமாற்றம் மற்றும் ஆளுமை திறன்களை வளர்த்து கொண்டு தன்னம்பிக்கையும் சுய முன்னேற்றையும் மேம்படுத்தும் அதிகாரம் பெற வைப்பது. In order to have a smooth meeting, we undertake to abide the following conventions. One, switch off or mute your mobile phones and all other sound-making devices. Of course, laughter, cough, sneeze, etc. are allowed. Clapping is very much allowed. Avoid speaking on politics, religion, and sex during the meeting. You are free to do this after the meeting. Number 3, do not disturb the meeting by moving, speaking, or creating any other hindrance. If you want to say something, put your hand up. If you want to move away, switch your video temporarily off and then move away. Keep your audio off unless and when you are asked to speak. கூட்டம் தங்குதன்றே நிலப்பட பின்வரும் மரபுகளை நாம் பின்பற்றுவோம். கைபேசிகளையும் பிற ஒலி எழுப்பும் கருவிகளையும் செயலிழப்போம் அல்லது ஊமையாக்குவோம். கைத்தட்டல், சிரிப்பு, இருமல், தும்மல் இவற்றுக்கு அனுமதி உண்டு. கூட்டத்தில் அரசியல், இறையியல், பாலியல் பற்றி பேசுவதை தவிர்க்கவும். கூட்டம் முடிந்தபின் பேசலாம். இடம்பெயர்தல், பேசுதல் போன்ற தடைகளால் கூட்டத்திற்கு தொல்லை கொடுக்காதீர்கள். ஏதேனும் பேச விழைந்தால் கையை உயர்த்தவும். Now it is my pleasant duty to escape by handing over the meeting to our president. Our president is a tough guy. His motivator, Don Pena, says, stop being soft, harden up. He reads Think and Grow Rich and a biography of Azim Premji. So in future, you will find his name along with Tata, Birla, Adani and Ambani. He blazes his own path. He believes in dynamic leadership. Through leadership development, he plans to improve his team collaboration and strategic relationships. He spreads his visionary communication through presentation mastery. All these words are our path titles, many of them. I am talking about none other than Toastmaster Raja Balaji. Join me with thunderous but without rain applause to welcome him. He will speak from Kanyakumari. Toastmaster Raja Balaji, our president. Thank you so much, distinguished Toastmaster Sampath Sowrirajan, for that wonderful introduction. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். தமிழூற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்திற்கு தங்களை அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன். தமிழூற்று சென்னை Toastmasters Club is bilingual club. Here you can speak in Tamil and English. You have equal opportunities. We give equal importance to Tamil and English coming to public speaking. So if you want to develop in English, you can start speaking in English as well as you can develop Tamil also. If you want to develop Tamil, you can start speaking in Tamil as well as you can start speaking well in English. It's like oru kalla rendu manga, I want to say. I want to start our meeting with one Harvard study. Harvard University conducted one study. In that study, what they did was they put one rat into a water bucket. After putting that rat into that bucket, it suddenly immersed into that bucket. It couldn't survive for 2 minutes. But what they did was they took that rat and rescued that
rat from that bucket and kept for 5 minutes. After that, they again put that rat into that bucket. This time, that rat survived more than 60 hours. Previously, it couldn't survive for more than 2 minutes or 5 minutes. This time, it survived more than 60 hours. The reason behind that was the rat believed someone will come and rescue me. That positive belief in that rat, it made that rat survive for 60 hours. What about us, Toastmasters and friends? If we have positive belief in our life, we can move a mountain. As Tony Robbins' quote says, your belief will make you or break you. With this, let we have guest introduction. Today's meeting, we have many guests in our meeting. I'd like to start with our guest Arumugam Rajendran. So, Arumugam Rajendran, please unmute yourself and give intro about yourself in 1 or 2 lines, not an icebreaker speech. Yes, please unmute yourself, sir. Kindly unmute yourself, sir. We can see your. Thank you. Hello, வணக்கம் சார். வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சார். பேர் ஆறுமுகம். டிஎன்இபியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார். எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணுறேன். நன்றி ஆறுமுகம் அவர்களே. தமிழ்நாட்டு உங்களை நான் அன்போடு வரவேற்கிறது. அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் கோபிநாத், உங்களுடைய அறிமுகம். Good evening. I'm Gopinath from Bharathi Toastmasters, and I know many of you in Tamizhootru Solvendar. For about 2 months, I was away from Toastmasters, so I thought I will give a start. So Raja Balaji is a good friend of mine, and I'm starting today. Thank you, Raja Balaji. Thank you so much, Toastmaster Gopinath. That was a good decision, starting the Toastmasters meeting again. Now, I would like to call Toastmaster HariBaskar to give your brief intro. Toastmaster Hari. Good evening, Raja Balaji. Nice to see you from Kanyakumari. Eagerly expecting what happened to my, Arad only Toastmasters Club. I'm just watching what's up. Nothing is coming up. Let me introduce myself. I'm HariBaskar Dharmarangan from Arad only Toastmasters Club. I'm ex-com member there, playing the role of VP Education. I love this club, Tamizhootru Mandram, because it has the convenience of speaking in mother tongue and as well as in English. So I like to be here always. So unfortunately, I couldn't be regular. So trying to be regular, Raja Balaji, going forward. நன்றி சொல்வேந்தர் ஹரி அவர்களே. அடுத்ததாக நம்முடன் விருந்தினர் ரவீந்திரன் இருக்கிறார். விருந்தினர் ரவீந்திரன், உங்களுடைய அறிமுகம். Virendra Ravindran, can you please unmute yourself and give brief intro about yourself? I think you are talking about Ravinethan. Is it Ravinethan? Yes. Ravinethan. Sorry, என்னோட pronunciation தப்பா போச்சு. இல்ல சார், என்ன முக்காவாசி பேர் அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க ஸ்டார்டிங், and then after introducing about myself they would be saying. So myself Ravinethan, I'm studying Loyola College first year BSc Maths, and எனக்கு வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து ஸ்க்ரால் பண்ண சொல்லதான் உங்களோட டோஸ்ட் மாஸ்டர் பத்தி தெரிஞ்சு எப்படி இருக்கு உங்களோட பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலான்ட்டு தான் உங்க கிளப்ல ஜாயின் பண்ணுது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. நன்றி. யூ ஆர் இன் த ரைட் பிளேஸ். அடுத்ததாக நம்முடன் சொல்வேந்தர் ஜெய்சங்கர் இணைந்திருக்கிறார். ஜெய்சங்கர், உங்களுடைய அறிமுகம். வணக்கம், அனைவருக்கும் மாலை இனிய வணக்கங்கள். I am JaiShankar. I am from Namakkal district. I am a Toastmaster for the past 10 years. I am part of Wake Up Community Toastmaster Club, 2 clubs, Wake Up Chennai Toastmasters Club and also Chennai Communicators Club. So Toastmasters is my passion and my interest. So otherwise, I worked in IT industry for around 13 to 14 years for different companies like Accenture, CTS, all that. So I had been part of Tech Mahindra
where Kundhavi, I know her, so we were part of Nagendra Toastmasters Club, and Mr. Anand used to attend our Wake Up Toastmasters Club. And I know Nagendra Balaji, he's giving prepared speeches on the daily basis. So, I mean, like I'm from Namakkal, and like this is my introduction, and hand over to Raja Balaji. Thank you so much, JaiShankar. And a small correction is Nagendra Bharathi, not Nagendra Balaji. And நம்மோடு கோவையிலிருந்து பாண்டியன் இணைந்திருக்கிறார். பாண்டியன், உங்களுடைய சிறிய அறிமுகம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம், உங்களுடைய சிறிய அறிமுகம் 1-2 வரிகளில். நீங்க பேசுறது கேட்கல. சார் பாண்டியன் ஊர் அருப்புக்கோட்டை. சரிங்க. அருப்புக்கோட்டை சார். நான் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் சார். சார் ஓகே. நன்றி பாண்டியன். நன்றி பாண்டியன். அடுத்ததாக ஓகே யூ கேன் டிரைவ் கேர்ஃபுல்லி. பரவாயில்ல, கேரி ஆன். Next we have Toastmaster Hershita. Toastmaster Hershita, can you unmute yourself and give brief intro about yourself? Yes. Hi everyone. I am Hershita from Fogo BIT. I am the secretary of my club, and this is my first time coming to this club, and I'm looking forward to giving my speech here. So nice to meet you all. Thank you so much, Toastmaster Hershita. Today we have two special guests, which is guest Hema, Sree and chidambaram. They will be introduced by a TMOD. So now I won't get their introduction. With this, we'll dive into our Toastmasters meeting. Before diving into Toastmasters meeting, I have small changes in agenda. The first is we have prepared speakers. First one is Vikram, second is Sampath Sowrirajan, and third is Hershita, but order is changed. Sampath Sowrirajan sir will be the first speaker, second speaker will be Hershita, and third speaker will be VikramSatishAsokan. And in evaluators, the first evaluator will be Nagendra Bharathi, and followed by the prepared speech evaluators. With this, I like to give my control to Toastmaster of the day, Toastmaster Anand. Toastmaster Anand is very dynamic person. Is a member of 3 club. If you see Toastmaster Anand in the morning, he will be in Madras Toastmasters Club. Then he will take 1 hour break, and after that he will be in Dynamic Leaders Forum, and he will be in Tamizhootru Chennai Toastmasters Club. He is a very passionate member in Tamizhootru Chennai Toastmasters Club. With this, cute thunder of applause to Toastmaster Anand, and let's welcome Toastmaster Anand to conduct our Toastmasters meeting segment. Over to you, Toastmaster Anand. Thank you very much, presiding officer, Toastmaster Raja Balaji, for your fabulous introduction. So I am the Toastmaster of the day. So the meeting is divided into 3 segments. The first segment is that prepared speech, where the members will deliver their speech based upon their pathway they have taken. And the second item of the agenda is that the table topics. That it is about impromptu speech. Even the guests also participate. The final item of the agenda is that evaluation session. So the evaluators will give the constructive feedback about the prepared speakers. So these are all the flow of the meeting. So let me enter into the theme of the day. Before revealing the theme of the day, let me give one clue. Right. Today is a Sunday. Right. Sunday afternoon, everybody celebrate by taking some biryani or some special food. Let me ask a question. Right. Suppose it's a biryani. Let me take you have prepared a biryani. Right. The mushroom biryani. Mushroom quantity is very less. 1 kg of rice, you have put only little amount of mushroom. The ghee is very less. The salt is too low. The masala is very low, too low. So how would be the taste of the biryani? Could you please, anyone?
வாங்கியாச்சு சாப்பிட்டுதான். அது வாங்கினா வீட்டுல செஞ்சா எப்படி இருக்கும்? வீட்டுல செஞ்ச கடையில வாங்கிக்கிறோம் அவ்வளவுதான். உப்மா மாதிரி இருக்கும். Okay, correct. Thank you for your response. On the contrary, for 1 kg of rice, you have added 4 packs of mushroom, too much of salt, too much of ghee, and everything, all the ingredients are in excess amount. How the taste like? Same, we can't take even a right ஒரு கை கூட வைக்க முடியாது. So the taste is not good, right? So everything should be in a appropriate proportion, then only it tastes good. Similarly, for our professional, there are certain ingredients are needed in a appropriate amount. That is cash, right? The theme of the day, that is a cash. Can anyone can tell me that what is the acronym for this cash except Raja Balaji? Knowledge, attitude. Knowledge, attitude. S and H. Yes, skill. Skill. Yes, skill. Yes, H. H, habit. Absolutely, habits. So these are all the 4 ingredients needed for all these professionals. See, anyone have seen this Toastmaster magazine, December Toastmaster magazine? Anyone? Yes, I have seen, but I have not gone through. So today morning I have gone through while I was preparing the theme of the day. So one of the well-renowned Toastmaster, his name is Philip Vickerson. He has written an article. The title of the article is that my 4 years of membership in Toastmastering has been equivalent to receive a degree. So this is a thing I have read today morning. See, I have studied in college. What I studied in the college is that everything is completely the theory part. But after enrolling myself as a Toastmasters, I am the different version in my organization. Just now, few days ago, they have conducted some quiz program. Because of the Toastmaster stimulation, I have conducted a lot of table topics. I have used that stimulation while conducting the quiz. That was, everybody has appreciated me. Even when I go to office, every time before Toastmasters, late, half a day cut. Because my habit is that going to late. I can't change that habit. It's difficult to resist to change. These are all the things I was, I can't change. But after enrolling my Toastmasters in Madras Toastmasters Club, 10:15 the session starts, but 9:45 the president opened the room. That made me to change. So my time management skills has improved by observing the leaders, my fellow Toastmasters. I learned many things. Now, when I before 15 minutes, I will be there at office. Lot of changes has happened. This goes over the other fellow colleagues. This was the thing I learned from the Toastmasters. So I will share a lot of my learnings, and you can also share a lot of learnings, not only Toastmasters, even in the social situation, whatever the knowledge, the skill, the attitude, and the habit you are inculcated, that we are going to discuss during the course of this journey, right? Let us enter into the agenda. So myself alone can't run the show beautifully. With me, we have the general evaluator, right? Today, the general evaluator is Toastmaster Kundhavi. Toastmaster Kundhavi is a Toastmaster Kundhavi. She is a Toastmaster for the 7 years. She was past 7 years with the Toastmastering with the Tamizhootru, and she works for the IT company. She is interested in Indian culture and Tamil literature, love to talk among youngsters. So I asked one question to Toastmaster Kundhavi. What you learned from Toastmasters? She said that a lot.
I'm sharing you few. What she has learned is that listening skills, following the proper procedure, approaching peers for support. These are all the things she has learned from the Toastmastering. Let us put your hands together to welcome Toastmaster Kundhavi. Over to you, ma'am. Thank you, Toastmaster of the Day. Good evening, dear Toastmasters, guests, and friends. I am privileged to serve as the general evaluator of today's meeting. So, what is the role of a general evaluator? Just now, our Toastmaster of the Day was reminding us about a biryani. It should be having appropriate proportion in each and every ingredient, right? If any ingredient is more or less, we cannot enjoy. Today, I get this opportunity to suggest that whether all these elements or ingredients are appropriate and how is the biryani of today's meeting. So, we are going to evaluate. I'm having two teams with me to support in this, two teams of specialists. Okay? The first team, this is consisting of tag, timer, accounter, and grammarian. Let me welcome Toastmaster JaiSree, who is going to play the role of timer today. Toastmaster Jayasree, will you please explain your role? Yeah. When introduced by the general evaluator, please state the following greeting, Mr. Madam Toastmaster, fellow Toastmaster, and guest. As a timer, I will time the table topics, speakers, formal speech, and the evaluators. I will also alert each speaker of the time they have left using the green, yellow, red cards, which denote specific time remaining. Table topic speakers should limit their remark to no more than the 2 minutes. At 1 minute, I will raise the green card. At 1 minute 30 seconds, I will raise the yellow card. At 2 minutes, I will raise the red card. Prepared speech should be 5 to 7 minutes in length. At 5 minutes, I will raise the green card. 6 minutes, I will raise the yellow card. 7 minutes, I will raise the red card. Individual evaluation should be done between 2 to 3 minutes. 2 minutes, I will raise the green card. 2 minutes, 30 seconds, I will raise the yellow card. 3 minutes, I will raise the red card. And the guest speech for 3 minutes and 3 to 4 minutes. At 3 minutes, I will raise the green card, and 3 minutes, 30 seconds, I will raise the yellow card. 4 minutes, I will raise red cards. And the guest evaluations, I will write 2 to 3 minutes. At 2 minutes, I will raise green card. 2 minutes, 30 seconds, I will raise yellow card. 3 minutes, I will raise red card. Thank you, General Evaluator. Thank you, Toastmaster Jayasree, for clearly explaining your role. Next, let's call the accounter of today. Today's accounter is the new Toastmaster who is very much interested in improving herself with Tamizhootru. This Toastmaster is Radhamani. She's the head of the department of NIFT College of Nitwar, Tirupur. Please put your hands to welcome Toastmaster Radhamani to be the accounter. Very good evening to all. As an accounter, I would note words and sounds that are used as a crutch or pause filler by anyone who speaks during the meeting. I will listen for overused words, including and, well, but, so, and, you know. I will also listen for filler words, including and, er. I will also note when a speaker repeats a word or phrase such as I may, I, or this means. At the end of the meeting, I will report the number of times that each speaker used these expressions. Thank you, General Evaluator. Thank you for crisply explaining your role. Next, let's call Toastmaster HariBaskar to play the role of the grammarian. Toastmaster HariBaskar is from, his club is R.R. Donnelly, and he is a freelance software developer. We can say many things about him. For example, he is an avid traveler, foodie, and he loves Indian cuisines, and he is an aliment lover, and so on and on and on. Let's welcome Toastmaster HariBaskar to explain his role. Thank you, madam.
Madam Toastmasters, fellow Toastmasters and guests, as grammarian, it is my responsibility to pay close attention to all speakers, listening carefully to their language usage. I'll take note of any improper language as well as any outstanding words, quotes, sayings, or thoughts. As grammarian, it is also my duty to introduce the word of the day. I have chosen the word ethereal. It's an adjective, which means elegant, delicate, lightly, etc. You can say many things. Example on usage of the word is, her hair fell softly around her face and she had an ethereal glow about her. That's the correct usage. I once again repeat the word, it's ethereal. It's an adjective. Each speaker is encouraged to use the word of the day. I'll give the grammarian report when called upon during the meeting and also report the usage of word of the day. Thank you, Madam Toastmaster. நன்றி மதிப்பிட்டாளர்களே, சொல்வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே. இலக்கணவாணராக எனது நோக்கம் பேச்சாளர்களின் பேச்சை கூர்ந்து கவனித்து அவர்களின் மொழி வளத்தை குறிப்பெடுத்தல், சிறப்பான முறையில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள், உதாரணங்கள், பழமொழிகள், எண்ணங்கள் முதலியவற்றை மட்டுமின்றி தவறாக உபயோகப்படுத்த மொழி கூறுகளையும் குறிப்பெடுப்பேன். அத்துடன் இன்றைய நிகழ்வின் சொல் ஒன்றையும் அறிமுகப்படுத்த விளங்குவேன். இன்றைய நிகழ்வின் சொல் ஏரானம். அதன் பொருள் தர்க்கம். ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் எனில் அது லாஜிக் என்று கொள்வார்களே, அதற்கு இணையான தமிழ் பதம் ஏரானம். உதாரணத்திற்கு, இந்த திரைப்படத்தின் சண்டை காட்சிகளில் சுத்தமாக ஏரானம் இல்லை என்று சொல்லலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் லாஜிக் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஏரானத்தை பயன்படுத்தலாம். பேச்சாளர்களின் தங்கள் பேச்சில் இந்த சொல்லை சரியான விதத்தில் உபயோகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நிகழ்வின் இறுதியில் என்னை அழைக்கும் பொழுது இவை அனைத்தையும் பற்றி விளக்கி பேசுவேன். நன்றி பொதுமீட்டவர்களே. Thank you, Toastmaster HariBaskar, and your voice gave such an ethereal look and feel for us to listen to. Thank you so much. And with this, I hand over this podium to the Toastmaster of the day. I will come back along with my team when during our general evaluation session. Thank you. Thank you very much, General Evaluator, for your introduction and for your team introduction. Let us move on to the theme. See, normally I go to office. It takes almost 1.5 hours for me to travel. From my home to, I go to Ananagar. I keep my bike at parking. From that, I catch metro train. I go to airport. I get down. From that, I catch one more electrical train and get down. From that, I took a share auto or any bike. Rapido bike. Once it was late, I need to catch an auto. Whenever I go by auto, I always speak to the auto wala. Something I will speak. One of the auto I was traveling, I told, sir, whenever I go, I will catch Rapido. Then guy, the auto wala replied, sir, please don't go by Rapido. Because see, all the any cars, auto, we have yellow board. But if you see that when you go by Rapido, they have white board. That is, even they have not given any authority to go. Even the police will catch you. He speaks more logically. And moreover, sir, it is not safe traveling in the bike. You don't know about the rider, whether he maybe take some substance also while riding. Yesterday, but one accident has happened. Better for the safety purpose, please travel in our auto. See, the way he has completed something 10th or 12th only, not graduate, seems to be. But see the logic, how he is selling. This is a thing I got from the auto wala. How he spoke logically about the rationality, about the yellow board, white board. I was amazed. And the safety profile, how he cares his passenger. Right, when you speak emotionally about the safety, immediately we make a decision. We often travel in his auto. That was great. And one more thing, you know very well about auto Annaduri. One of the guy, right? He has the auto. In this auto, you can see that iPad, newspaper, right? And also using swiping machine and all. He is completely different as compared to a conventional auto. That was a different. So I learned from each and every one. Right? So let me move on to the first item of the agenda. The first item of the agenda is a prepared speech.
given by the guest. First, let me invite guest Hema Sree. She is a software engineer and she is interested in Tamil public speaking. Okay. Hema Sree, Pariyum Nanum, Pariyum Nanum. Guest Hema Sree, over to you. Yeah. Yeah, good evening, team. Am I audible? Yes, you are audible. You are audible. Yeah, சொல்வேந்தர் இங்கு கூடி இருக்கும் அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது பெயர் ஹேமஸ்ரீ. நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்கிறேன்னு ஐயா சொன்ன மாதிரி தான் டிசிஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு பொதுவாகவே வந்து தமிழ் ஸ்பீக்கிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்கூல்ல இருந்து அதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளிக்கு அப்புறம் இப்ப திரும்ப அதை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த கிளப்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு வந்து பாரியும் நானும். நீங்க எதை பத்தின்னு யோசிக்கலாம். உங்க நினைப்புல வர்றது சரிதான். முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி அப்படின்னு நம்ம ஒரு லைன் படிச்சிருப்போம். அந்த ஒரு வரிக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறே இருக்கு. அதுக்கு இவ்வளவு விரிவா விரிவுரை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சு. வெங்கடேசன். எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல, மதுரை தொகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவரு. அந்த புக்கை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள்ல படிச்ச மிக சிறந்த புக்கா நான் நினைக்கிறது வேல்பாரி தான். வீரயுக நாயகன் வேல்பாரின்னு. அந்த புத்தகத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு உங்க கூட உரையாடலாம்னு இருக்கேன். ஆரம்பிக்கலாமா? Yeah, you can start. Yes. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சொன்னது போலவே எனது தலைப்பு பாரியும் நானும். பொதுவா யாராவது வந்து உங்ககிட்ட நீங்க யாருன்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? யார் வேணாலுமே சொல்லலாம். இப்போ நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டு நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? நான் என் பேரை சொல்லி இப்ப தமிழ்நூற்று மன்றத்துல இருந்து வரதுன்னா அந்த தமிழ்நூற்று மன்றத்துல இருந்து வர பிரசிடென்ட் ஆஃப் திஸ் கிளப் அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவேன். ஒரு வீட்டு ஃபங்க்ஷனா இருந்தா அந்த மாதிரி பாலாஜி, நான் நெட்வொர்க் இன்ஜினியர் இருக்கேன். இடத்த வந்து மாதிரி நான் பேரை பதவியை பத்தி நான் சொல்லுவேன். நான் வீட்டுல இருந்தா எங்க அப்பாவுக்கு பையன்னு சொல்லுவேன். ஓ, சரி சரி. அப்படிதான். அப்ப நான் நினைச்சது தப்பு இல்லைல்ல. நான் கூட யாராவது நீங்க யாருன்னு கேட்டா எத்தனை ஐம் ஹேமஸ்ரீ அப்படிதான் சொல்லுவேன். ஆனா அது தப்புன்னு ஒருத்த வந்து என்கிட்ட சொல்லி காமிச்சான். ரொம்ப கேவலமா என்ன திட்டின மாதிரி இருந்தது அது. அதாவது என்ன மட்டும் இல்ல, இன்னொருத்தரையும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டான். அதுதான் இங்க பெரிய பிரச்சனையே. தன் எழுத்தோட ஆளுமையால் மன்னர்களை எல்லாம் ஆளும் பெரும் புலவர் அப்படிங்கிறவரை கபிலர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. அந்த பெரும் புலவரை பார்த்து நீலன் கேக்குறான், நீங்க யாரு அப்படின்னு. அவரும் நம்மள இனம்தான், அதனால அவரும் நான் கபிலர் அப்படின்னு. நான் உங்க பேரை கேட்கல, நீங்க யாருன்னு கேட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு செம அதிர்ச்சி, அதிகப்படியான அதிர்ச்சி சொல்லலாம். என்னடா இது இப்படி சொல்லிட்டானே, இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. உடனே வந்து கபிலர் தான் நம்ம தோழராட்சி, அவர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு. நான் புலவன், எழுத கற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓஹோ, அப்ப யாராவது நீங்கள் யாருன்னு கேட்டா நம்மளை பத்தி இப்படிதான் சொல்லணும். நம்ம பேர் வேற, நாம யாரு, நம்மளோட எண்ணங்கள் வேற, நம்மளோட செயல்கள் வேற அப்படின்னு புரிய வச்சது அந்த வரிதான். அவன் அதோட விட்டுருந்துருக்கலாம். நானும் சும்மா இல்லாம அடுத்து படிச்சேன். இதே மாதிரி பல இடங்கள்ல வந்து கபிலரை பத்தி அவன் சொல்லிக்கிட்டே, கபிலரை பார்த்து கேள்விகளால தொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். ஒரு கட்டத்துல கபிலர் வந்து ரொம்ப கடுப்பாயி, என்னப்பா நீ என்னை பத்தி இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்கிற, நான் யாரெல்லாம் பார்த்திருக்கேன் தெரியுமா, நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா, சேர சோழ பாண்டியர்களோட எல்லாம் நான் உட்கார்ந்து மது அருந்தி இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்ல உனக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி மூவேந்தர்களோட பெருமையை வந்து சொல்றாரு. திரும்ப ஒரே வார்த்தையில எங்க பாரியோட கருணையை விட அவங்களோட இது பெருசா, பெருமை பெருசா அப்படின்னு கேட்டான். அந்த ஒரு லைன் தான், அந்த ஒரு வரி தான் இந்த மொத்த புத்தகத்தையும் படிக்கிறதுக்கு என்ன தூண்டுச்சு. இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், நீ என்ன கபிலரை மட்டும் கபிலர் கபிலர்னு சொல்ற, நீலனை மட்டும் அவன் இவன் சொல்ற, பாரியும் நானும்னு தலைப்பு வச்சிருக்க அப்படின்னு. இது வந்து கபிலர் படித்த கல்விக்கு கொடுத்த மரியாதை அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். ஆனா அதனாலயே வந்து நீலனையும் பாரியவையும் மதிக்காம போகலாமா? அப்ப அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு நீ சொல்றியா அப்படின்னு? அப்படி கிடையவே கிடையாது.
கபிலரோட அறிவுக்கு எந்த விதத்திலையும் குறைஞ்சு போனதில்ல நீலனோட அறிவு. ஆனா நீலனை ஏன் அப்படி நான் பேசுறேன்னா, எந்த ஒரு இடங்கள்லயுமே அவங்க தங்களை ஒரு அரசனாவோ ஒரு தளபதியாவோ ஒரு பரம்பு நாட்டோட மிகப்பெரிய முக்கிய பிரமுகர்களாவோ அவங்க யாருமே காமிச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா கபிலர் மலையில இருந்துதான் பாரியோட அரசாட்சி நடக்குதா அப்படின்னு. உடனே அதுக்கு நீலன் சொல்லுவான், பாரி அரசன் கிடையாது, அவன் வேளிர் குல தலைவன். இயற்கை மனிதர்கள் நாட்டை ஆள்ற மாதிரி காட்டையும் ஆளுவாங்கன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்களா? காட்டை யாராலும் ஆள முடியாது. சின்னஞ்சிறு மனிதனால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை முன் வைப்பான். அதாவது பறந்து விரிந்த இயற்கை முன்னாடி நம்ம மனுஷங்க எல்லாருமே ஒரு சின்ன விஷயம்தான். அதை நீங்க ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க? எல்லாத்தையும் ஒரு அரசியலாவோ யாராவது யாரையாவது ஆளணும்னோ பாக்குறீங்க. அந்த பார்வையில பாக்காதீங்க அப்படின்னு மிகப்பெரிய அரசியல் புரிதலை கபிலருக்கு முன்னாடி எடுத்து வைப்பான் நீலன். அவன் சொன்ன மாதிரி அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுமே தன்னோட சக மனிதர்களை நேசிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இயற்கையை நேசிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. பாரி ஒரு இடத்துல சொல்லுவான், ஒரு விதையை நடாதவன் கிளையை ஒடிக்க முடியாது. அழிவுகளை மட்டுமே செய்யும் உயிரினம் காட்டில் நிலைத்து வாழ முடியாது. இயற்கையை அழிப்பவரை இயற்கை அழிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு. இது மிகப்பெரிய வார்த்தைகள். இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் இது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம தான் இடம் கிடைச்சா போதும் ஏரி குளம் குட்டை இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம அழிச்சிரும். அப்புறம் ஐயோ மழை வந்துருச்சு, ஐயோ சுனாமி வந்துருச்சு அப்படின்னு நாம புலம்புறோம். அப்போ நம்ம கூட அதை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இயற்கையை நம்ம அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இயற்கையை அழிக்கிறவங்களை இயற்கை ஒரு நாள் நம்மள திரும்ப கேள்வி கேட்கும். அப்ப அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு நம்ம கிட்ட எதுவுமே இருக்காது. அந்த மாதிரிதான் பாரியோட மனைவி ஆதினி. நம்ம சிவாஜி படத்துல அங்கவை சங்கவைன்னு ஒரு காமெடி பண்ணோம் இல்லையா? அந்த நகைச்சுவையில வர்ற பேர்கள் இங்க எவ்வளவு பெருசா பேசப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த புத்தகத்துல இருந்து நமக்கு தெரியும். அவனின் மகள் அங்கவை சங்கவை, நீலன், மயிலா, வாரிக்கையன், கூலையன், பழையன், இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே மனிதர்களையும் இயற்கையையும் மிகுதியா நேசிக்கக்கூடிய மனிதர்கள். அந்த மனிதர்களை என்னோட சொந்தமா பார்க்காம நான் அவங்களோட ஒரு ஆளுன்னு பார்க்காம வேற எப்படி பார்க்க முடியும்? அதனாலதான் அவங்க என்னோட மனதுக்கு மிக நெருக்கமானவங்களா நான் உணர்றேன். அவங்களோட நானும் அந்த பரம்பு மலையிலேயே வசிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுக்கு காரணம் அவர்களோட இந்த குணங்கள் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதாவது மூவேந்தர்களும் சேர்ந்து பாரிய எதிர்க்க வந்தாங்க, சண்டை போட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சிருக்கோம். அதுக்கு ஆசிரியர் ஒரு சின்ன விளக்கம் இல்ல, ஒரு பெரிய விளக்கமே கொடுத்திருக்காரு. இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நான் கதையோட போக்கில இத சொல்றேன். தன்னோட வணிகத்தை சிறப்பா நடத்தணுங்கிறதுக்காக திசை காட்டும் தெய்வ வாக்கு விலங்கு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் பாண்டிய மன்னன். இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய தேவாங்குதான் அது. அந்த தெய்வ வாக்கு விலங்கு தனக்கு இருந்தா கடல் வணிகத்துல திசை அறிய இது உதவும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பரம்பு மலையில இருக்கிற மிகப்பெரிய செல்வம் தனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறான் சோழன். ஒன் செகண்ட் ஹேமஸ்ரீ, உங்களோட டைமிங் ஆக்சுவலா 3 to 4 minutes தான். நீங்க கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க 6 minutes கிட்ட. ஜஸ்ட் 2 seconds, 2 minutes. ஆக்சுவலா நான் இதோட லெக்சர் ஃபினிஷ் 2 minutes முடிச்சிரோம். இந்த 2 minutesல முடிச்சேன். அதே போல சேர மன்னன் பாரியோட கொல்லிக்காட்டு விதைகளுக்காக அவங்களோட வணிகம் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறான். அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாமே மனிதர்களையும் இயற்கையையும் மீறி வணிகமும் செல்வமும் ஒரு மிகப்பெரிய பொருளா இருந்திருக்கு. அதுக்காக தான் இவங்க பாரியோட பரம்பு மலை மேல படையெடுக்கிறாங்க. அந்த படையெடுப்ப பாரி எப்படி முறியடிக்கிறான்? இதுக்கு நம்மளோட நீலன், பழையன், வாரிக்கையன் இவங்க எல்லாருமே எப்படி உதவி பண்றாங்க? நம்ம எல்லாம் பைரேட்ஸ் ஆஃப் த கரிபியன் படம் பார்த்திருப்போம். அதுல நான் பார்த்து வியந்த சண்டை காட்சிகள் அதுதான். அதை விட அதிகமான ஒரு சண்டை காட்சி இதுல இருக்கும். இடைவேளையின் போது வையூர் துறைமுகம் பற்றி எரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு சண்டை காட்சி அதுல இருக்கும். அதே போலதான் இதோட முடிவிலையுமே ஒரு மிகப்பெரிய சண்டை காட்சி இருக்கும். நீங்க கனவுல கூட அப்படி ஒரு சண்டை காட்சியை கற்பனை பண்ண முடியாது. ஆனா அதை நமக்காக கொடுத்திருக்காரு சு வெங்கடேசன். இந்த புத்தகத்தை நீங்க எல்லாரும் படிக்கணும். தமிழோட சிறந்த ஒரு வரலாற்று பொக்கிஷமா நான் அதை கருதுறேன். அது உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி. Yes, sir. Thank you very much, Sree madam.
Next, let me call upon the next guest speaker. Next guest speaker is Hari Chidambaram, right? Toastmaster Hari Chidambaram. Toastmaster Hari Chidambaram is a mathematician, undergraduate from Coimbatore, pursuing chartered accountancy. His topic is the best time management technique. Time management technique. Toastmaster Hari Chidambaram. Over to you. Hello, am I audible? Do you have the visual? Yes, thank you for the introduction. Good evening, everybody. My name is Hari Chidambaram, and I'm here to give a 4-minute speech about the best time management technique. To assign the superlative degree, we need to evaluate with parameters. In our case, it is effectiveness and efficiency. To better visualize, let's take the example of the golden egg laying goose. The golden egg is effectiveness. It is the best egg there is. It's no ordinary egg. And effectiveness is the production capability of the goose, which is 1 egg per day. Now that we are familiar with the parameters, let's first analyze 2 popular methods before I introduce the best method. First method being checklists and laundry lists, where we pen down the activities that are to be done. This is the most effective method because our task is cut out, and our task is actually cut out, but it lacks efficiency because work generally expands to the time available. And as the famous quote goes, the problem is we think we have time. The second method is daily planning, where we actually plan our entire day by the hour. This method is the most efficient if we know the exact time taken for each activity. But that is seldom the case. So it ends up providing us only an illusion of control over time. Daily planning gets reduced to a mere budgeting exercise of time. And moreover, it actually demotivates us when we are not able to complete the activities within the assigned time. Now that we know the problems with the 2 popular methods, let's go to the best method there is, which is quadrant 2 method. What is quadrant 2, you ask? Let's classify our activities into 4 quadrants based on urgency and importantness. The activities which are not urgent but important, those are the activities for which we need to schedule and track. Activities which are urgent need to be done right now. If it is important, you need to do it. If it is not, please delegate it. And activities which are neither important and nor urgent, they need to be actively shunned, because that is where we get time for our quadrant 2 activities. Let's move into the tool itself. The tool, it is a 2-step process. First step is to identify the roles we play in our lives, which are parent, an employee, and also a Toastmaster. And we need to identify the goal which we seek to achieve with the cumulative effect of all our activities. And that is the golden egg. This method puts the spotlight on the golden egg. And then we move on to the second step. Second step is planning our activities by the week. This method is efficient because of this trait. Why is it efficient? Because when we are facing any unforeseen changes in the circumstances, this method gives us time to adapt and also make the best use of the surprise opportunities. And thus, with these 2 steps, this becomes the best method there is. To know more about the quadrant 2 tool, one can read the book, The 7 Habits of Highly Effective People. It was written by this famous American management guru, Mr. Stephen Covey. And thank you, TM Raja Balaji, for giving me this opportunity. And I would like to thank distinguished TM Sampath sir for being my mentor. And thank you all for listening. Thank you very much, Toastmaster, guest Toastmaster Hari Chidambaram. It was an insightful speech. One from that is that important and urgent.
we have to do something important. If you don't do that, that became urgent. If you do anything in urgent, that will paralyze you. Okay. So thank you very much. Let me ask a question to you. Time management is a knowledge, skill, attitude, or habit? Anyone? It is a skill first. Okay. Yeah. I like finding another person to take the question. Yeah, I feel that it is an attitude. Attitude, definitely. Absolutely. See, I have the attitude of going to the office very late. That was my attitude. That is my behavior. After seeing someone in the Toastmaster, I changed my attitude. The most important thing to change is that behavior and habit. Right? So, yes. So let us skill go. and attitude should lead to the habit. Yes, observe. Thank you very much, sir. Ultimately, it should become habit. Yes, yes, definitely. All three are connected together. So attitude, yes, habit, yes. and so should be the basic thing for that. I see there's awareness. So we need to be aware that we should be having Knowledge. attitude. When So you have knowledge has knowledge, come skill, and awareness. attitude, then you will get cash. Yes, thank you very much for using the theme of the day. Yes. Now let me call upon the third speaker, our DTM Sampath Sowrirajan sir. Sampath Sowrirajan sir is doing the just a minute. Is doing the pathway on presentation mastery level 2 project 2. Actually, visionary communication. Sorry. He's doing a pathway on visionary communication. Right. Level 3 by using the descriptive language. So let me call upon his evaluator, Toastmaster Gopinath, to read about his speech objective. Good evening, Toastmasters of Tamizhootru Toastmasters. Today evening, distinguished Toastmaster Sampath Sowrirajan is attempting his level 3 project. It's an elective project, and it's about using deceptive language. The idea of the project is for the Toastmaster to learn the techniques and use it for emphasizing, adding language to increase interest and create an impact on the audience. Timer, please note, the time is from 5 to 7 minutes. All the very best, DTM Sowrirajan. Over to you, TMOD. Thank you very much, sir. So DTM Sampath Sowrirajan, he has done the PhD from IITM Madras, 34 of years experience in research and development, active mind of a retired person. Okay, I asked a question. He was a Toastmaster for 21 plus years in Toastmasters, unbeating interest in listening to people. I asked Sampath Sowrirajan sir, what you learned from the Toastmasters? He replied that there is more to learn, and that's going to be more interesting. Right? That was fabulous. DTM Sampath Sowrirajan, be vulnerable, be active. Be vulnerable, be active. DTM. Be alert. Be alert. Be alert. Okay, be alert. Okay. So over to you, DTM Sampath Sowrirajan. Samson was sitting on a luxurious low leather sofa in the reception of Everest Aroma Company. But the furniture did nothing to elevate his mood. You know why? Because he was sitting there for an interview for filling a very lucrative position in that company. You must have all gone through this interview experience. Samson was very tense. You could see anguish, anxiety, and agony on his face. He pursed his lips, refusing to smile. There were wrinkles on the forehead, and eyes were looking down. My dear Toastmasters of the day, fellow Toastmasters and guests, good afternoon.
Samson looked around to see the other competitors. They were in equal tense mood. At that time, the main door opened. There entered a cool, gentle breeze draped in sky blue saree. A moon-like face topped the sky, and tresses resembling dark clouds danced with the moon. The breeze moved across and entered another door. What an ethereal beauty, thought Samson. Suddenly his mood changed. Anxiety gave place to jolly mood. There was a tune on his lips. His eyes were open, was smiling, looking around. At that moment, one candidate came out after interview. He was very desolate. Disappointment was writ large on his face. Avoiding any eye contact, he quickly rushed out of that door. And then another candidate was called in. He went in as if he was a goat being led into an abattoir. But Samson was in jolly mood. When his turn came, he entered the interview hall with a spring in his gait and a broad smile and a tune on his lips. As he entered, he saw 3 gentlemen sitting there in the panel, all properly dressed in suits and nice ties, with an Everest Company's tie pin also. And he greeted them. They were quite impressed even at that moment. One of them asked, "Mr. Samson, you seem to be in a very happy mood." Samson said, "Yes, of course. It's our duty to be happy. How else can I be?" Then the second person asked, "Very nice, but how do you propose to convince our customers about our products?" Samson said, "That will be my pleasant task. Our company produces aromatic oils, sprays, and scents. For example, at the moment, I am having our company's musk spray on my cuff of my shirt. Let's say you are my customer. Let me shake hands with you. While shaking hands, you have imbibed the aroma of the musk spray, and I have already invaded you with my product. Won't you like to go and use this to the joy of your wife, your family, and those in your office also, and our other products? We have a gamut of products in our company, like oud oil, sandalwood spray. We have many more. Everything calculated to make your everyday a special day. Is there a way you can spread happiness in this world? That is through fragrance." Then the senior most member of the panel said, "Mr. Samson, we are very much impressed with your personality and your persuasive skills. You are quite likely to join our team soon. I'm not making it a secret. Please wait for our communication. Thank you for coming." So Samson came out. A week later, Samson again entered the same office, armed with a very good offer letter from that company. He went in and asked, "Where is the CEO's office?" He was shown in. As he entered the office, the secretary sitting at a table looked up. The same cool, gentle breeze, but today engulfed in an emerald green dress suit with pink embroidery and a matching translucent pink dupatta. Samson said, "Madam, I am Samson, come here to join your company in the sales and marketing department. I am supposed to meet the CEO and then go to your HR section." A musical voice replied, "Do sit down, Mr. Samson. I shall inform the CEO of your arrival. Meanwhile,
Would you like to have a cup of coffee? Samson said, sure, madam, most welcome. And then he took his seat. The coffee was there, the CEO was there, and the story goes on. But my dear friends, you don't need too much imagination to tell the romance has started then and there. And surely, after 1 year, the wedding took place. Toastmasters today, fellow Toastmasters and guests, what happened to Samson? He was so tense, and out of mood. Suddenly, everything changed. You know why? He allowed the gentle breeze to come in and change his mood. He was vulnerable with his environment and other people. If you are not vulnerable, you will miss all possibilities. When you are vulnerable, you will see a lot of things which you might otherwise miss. They say opportunity knocks. Listen to the knock. Grab the right opportunities, not everything. Same way, be alert when you are vulnerable. There are good things you can quickly make up your mind and do, like Samson, in a moment of seeing the ethereal beauty, decided to change his mood. If you are vulnerable, the whole universe will conspire to help you. Back to the Toastmaster. Thank you very much, DTM Sampath Sowrirajan, sir, for an enthralling speech. Thank you. Now let us move on to the third speaker. The third speaker is a Toastmaster. Second speaker, sorry for the interruption. Second speaker. Second speaker, yeah. Second speaker is Toastmaster Hershita Shah, doing the pathway on presentation mastery, level 2, project 2, effective body language. To evaluate Toastmaster Hershita, let us call upon Toastmaster JaiShankar. I request Toastmaster JaiShankar to kindly read out her speech objective. Over to you, Toastmaster JaiShankar. Thank you, TMOD, Anand. My target speaker, Hershita Shah. She is pursuing her pathway, presentation mastery, level 2, project 2. She is going to talk on the topic, into the battlefield. All the best, Hershita. Yes. Thank you very much, Evaluator Toastmaster JaiShankar. Toastmaster Hershita, she is third year engineering student in VIT Vellore, and she lives in Gurgaon. Toastmaster, I asked a question. What you learn from from Toastmasters? I have learned to speak without fear of an audience, to ask for help. I need it without hesitating and joy of mentoring. Right? Toastmaster Hershita, into the battlefield. Into the battlefield, Toastmaster Hershita. Over to you, ma'am. A couple of years ago, on a beautiful summer day, just around Holi, my best friend Aditi and I were just taking a stroll about our apartment. There was a light breeze about, and butterflies were fluttering all around. We went into the grocery store to get a snack. When we came out, all of a sudden, we found ourselves surrounded. We were in the middle of a group of 10 boys, armed to the teeth with water balloons. There was nowhere to run. We were outnumbered 5-1, and without any mercy for our clean and dry clothes, they launched their brigade of attacks on us. By the time they were done, the two of us were drenched from head to toe, and there was a strange. Sorry for the interruption. Toastmaster Hershita, we can't see your face. Can you kindly adjust your camera and can you speak again? You might have to go. You might have to go a few steps back. Yeah, can't see your face. Sorry for that. You just have to go 2-3 steps back, where you're standing. Just one moment. Raja Balaji, sir. இப்போ டைமிங் மிஸ் பண்ணிருக்காங்களே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கொண்டு வரணுமா இல்ல Yeah, you can start it. Yeah, you can start from. Yes, you can start Restart. from.
can start from. Okay, first let's start பண்ணலாம். Sorry. First let's start. Is it all right now? Go a little back. Yes, this is fine. No, it is fine. You're all set. All set. You can please start from the beginning, Hershita. Okay. A couple of years ago, on a beautiful summer day, just around Holi, my best friend Aditi and I were taking a stroll about our apartment. There was a light breeze about. Butterflies were fluttering all around. We went into the grocery store to get a snack. When we came out, all of a sudden, we found ourselves surrounded by a group of 10 boys who were armed to the teeth with water balloons. There was nowhere to run. We were outnumbered 5-1, and without any mercy for our clean and dry clothes, they launched their brigade of attacks on us. By the time they were done, we were drenched from head to toe. There was a strange smell about the air. There was no way that was just water in these balloons. Now, we had two options. We could either act our age and let it go, or we could get sweet, sweet revenge. And after some thought and debate, like civilized and mature 10th graders, we decided to get back at them. It was time to prepare for the battle. We did our research on the smelliest things you could possibly put in water balloons. If we had put in as much effort into studying that year, we might just have topped our board exams. But it was for a good cause, right? When our weapons were ready, we hauled them out in buckets and waited on the ground floor. The plan was that Naina, our third friend, would spot the group from her balcony and lead our stealth mission. She had her detective goggles ready, which was kind of suspicious. Of course, she obviously denied it, but Aditi and I were convinced she used them to spy on her neighbors. As Naina was appointed the captain of our 3-man group, she directed us towards the unsuspecting group that had just walked into their own demise. And boy, did we catch them by surprise. It rained down on them. All of our recipes designed to disgust. Boys topped with ketchup and mayonnaise with a side salad of eggs and tomatoes. What a disastrous combination. We were ecstatic. We're jumping around in delight. Our mission had been successful. As we were gloating about our win, Naina came back from her post on the balcony to see the state of our opposition. While we were distracted, just momentarily, their reinforcements had arrived. With a whoosh and a plop, I felt something wet hit my back and drift to the ground. We were being blindsided again. We ran as fast as we could towards the closest building to seek refuge. On arriving inside the tower, we turned to the guard to help us. He had one job, just one job, but all he did was, "What is this? Don't make a mess," and turned away. Of course, the mess was more important than us poor kids under fire here. But boys, being demonic boys, didn't stop chasing us. We started to make our way up the stairs of the town. Right outside, we heard a conspiracy brewing against us. They were discussing their plan in hushed whispers. To everyone else, the voices would have been indistinguishable than feeble buzzing. But to these trained ears, from years of eavesdropping on private conversations with siblings and random aunties, making out their speech was a piece of cake. This is not where they live. We saw them enter another tower the other day. They will have to come out sometime. Let's just wait here. Few of us will go down to the basement, 2 of you stay here, and everyone search all of the floors. Especially the terrace. Now, this is where most people would surrender.
But we had been doing this for days. And let me tell you, after all of the blood and sweat that we had put in it, we weren't about to just give up. Huffing and puffing, we reached the terrace. The tower was connected with the one right next to it, with a narrow gap between tall walls. Let me tell you, I am deathly afraid of heights, but spite beats fear any day. And I wasn't about to just let them catch me. So I jumped over to the next building, feeling like a daredevil, and went down to the other tower, to its basement. We faced no more retaliation as we headed back home. The boys waited for an eternity in that tower. They searched all of the floors, but we were, of course, nowhere to be found. Because all of that time, we were watching the scene from the comfort of our home, munching on popcorn as if we had got a ticket to a stage drama. Now, apart from being a wild story, I could someday narrate to my grandchildren for them to think that I'm really cool. The experience made us bond and trust each other in a way we hadn't before. Who knew that our adventure, or should I say misadventure, would even make it into the gossip columns of the aunties of our society? On their WhatsApp group, they reported that a group of reckless teenagers were throwing water balloons at each other in the middle of the park. How scandalous! You know how aunties love to dramatize things. They called the situation worrying as it put passers-by in grave danger and called for action against the perpetrators of this crime. God save us from the wrath of aunties on WhatsApp groups everywhere. It's a position of power indeed. Now, could we have avoided all of this drama after the first incident by being mature and civilized 10th graders? Possibly. Should we have spent all of our evenings cramming the RD Sharma and the NCRT instead of giving into a fight, which is a pointless fight with kids? Maybe. But then I wouldn't be here to tell my fun little story for you. I wouldn't cherish a wonderful memory for years to come. What I learned that day was that sometimes it's important to give in, have fun, and make memories. So, next time you have a chance, you should head out into the battlefield too. Thank you. Thank you very much, Toastmaster Hershita. I hope that everyone has a spellbound on your speech. Now, let us move on to the third speaker. The third speaker is Toastmaster Vikram. Toastmaster Vikram is doing the pathway on dynamic leadership, managing changing, level 4 on project 1. To evaluate Toastmaster Vikram, we have Toastmaster Swaminathan. I request Toastmaster Swaminathan kindly read out his speech objective. Over to you, Toastmaster Swaminathan. Hello, fellow Toastmasters and my dear guests. Today, my target speaker is going to attempt the project Manage Change. The purpose of this project is for the member to practice developing a change management plan. It can be a real change or a hypothetical change in his present or past also. The purpose of this particular speech is for the member to share some aspect of the change management plan. So this is the speech objective. I wish the speaker all the best, and back to you, Toastmaster of the day. Thank you very much, Toastmaster Swaminathan. Toastmaster Vikram, he was working for a pharmaceutical company as a medical rep a few years ago. Now he is a young and energetic entrepreneur residing in Hong Kong. So I asked what you learned from this Toastmastering. He said that meticulous planning followed by effective execution gives remarkable result. So Toastmaster Vikram, Tamizhootru, Toastmaster Vikram, over to you. Toastmaster Vikram. வணக்கம், நன்றி. ஒரு வியாபாரி மீன் விற்குவதற்கு முடிவு செய்தார். முடிவு செய்தவுடன் இங்கு நல்ல மீன் விற்கப்படும் என்று ஒரு பதாதையை வைத்தார். அதில் ஏராளம் இருந்தது. ஒரு மீன் வியாபாரி நல்ல மீன் விற்கிறோம் என்று பதாகை வைப்பது இயற்கையான செயல். அதை பார்த்த ஒருவர் சொன்னார்,
மீன் பார்வைக்கு தான் தெரிகிறது, ஏன்பா மீன் விற்கப்படும்னு சொல்ற, இங்கதானே விக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. உடனே அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த இங்கு அப்படின்றத அடிச்சிட்டாரு. அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணாரு, இன்னொருத்தர் அங்கேருந்து வந்தாரு. அதான் மீன் விக்கிறேன்னு தெரியுது, அப்புறம் என்ன வந்து மீன் எழுதிருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. உடனே மீன் அடிச்சிட்டாரு. அப்புறம் நல்ல விற்கப்படும்னு எழுதியிருந்தது. அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டாரு, என்னப்பா கெட்டதை யாராவது வாங்குவாங்களா, என்னப்பா நல்லது விற்கப்படும்னு போட்டிருக்க, நல்ல விற்கப்படும்னு போட்டிருக்க அப்படின்னு உடனே நல்லன்றத வந்து அடிச்சிட்டாரு. யாராவது சந்தைக்கு வரவங்க வந்து விற்கிறது வாங்குறது தான் நடக்கும், அதுல என்ன விற்கப்படும்னு போட்டிருக்கேன்னு இன்னொருத்தர் வந்து சொன்னாரு. அவர் வந்து விற்கப்படும்ன்றதையும் அடிச்சிட்டாரு. அடிச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருந்தாரு. அப்புறம் இன்னொருத்தர் இங்கேருந்து வந்தாரு, ஏன்பா ஒரு மீன் வியாபாரம் பண்ற, ஒரு இங்கு நல்ல மீன் விற்கப்படும்னு ஒரு பதாத கூட உன்னால வச்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டாரு. இப்படிதான் பல நேரம் வந்து சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற மாற்றம் வந்து ஏற்படுகிறது. ஏன் இப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆங்கிலத்துல வந்து கரண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் டிசையர்ட் ஸ்டேட்னு 2 வார்த்தை இருக்கு. கரண்ட் ஸ்டேட்னா நாம எங்க இருக்கிறோம், இப்ப எங்கு நாம போக வேணும், இதுதான் வந்து கரண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் டிசையர்ட் ஸ்டேட். இந்த ப்ராஜெக்டை எனக்கு கொடுத்தது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கன்சல்டன்ட். நாங்க இதை தான் வந்து டே டு டே வந்து வேலையில செஞ்சிட்டு இருக்கோம். சரி, இங்கு நான் வேலையில் செய்வதை பற்றி சொல்லி உங்களை எல்லாம் வந்து கொட்டாவிட வைப்பதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை, அதில் ஏளனமும் இல்லை. அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா, இங்க டோஸ்ட் மாஸ்டர்ல நான் ஜாயின் பண்ண பிறகு என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு அப்படின்றத பத்தி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன். இங்க டோஸ்ட் மாஸ்டர்ல நான் ஜாயின் பண்ணது சென்ற வருடம் டிசம்பர் மாதம். ஸோ டிசம்பர் மாதத்துல ஜாயின் பண்ண உடனே ஜனவரி மாதமோ பிப்ரவரி மாதமோ எனக்கு சரியா நினைவில்லை, ஜனவரி மாதம் தான் நினைக்கிறேன், அடுத்த வருடத்துக்கான கமிட்டி வந்து உருவாக்கப்பட்டது. அந்த கமிட்டியில வந்து என்னையும் வந்து உள்ள வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னா அப்ப ராஜபாலாஜி நண்பர் ராஜபாலாஜி தான் சொன்னாரு, நீங்க வந்து பிஆரா இருங்க, ஏன்னா வெளியூர்ல இருக்கிறதுனால பிஆர் தான் உங்களுக்கு ஈஸி, நான் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னாரு. சரின்னு நானும் வந்து ஒத்துக்கிட்டேன். சம்பத் சௌரிராஜன் ஐயா என்னோட மென்டர், அவரும் வந்து நான் உனக்கு வந்து இது பண்றப்பா, அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை, நம்ம இதை வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டாரு. சேர்ந்துட்டோம். சேர்ந்த உடனே நானு, சம்பத் சௌரிராஜன் ஐயா, ராஜபாலாஜி 3 பேரும் ஒரு நாள் ஒரு கான்கால்ல உட்காந்து பேசணும். இந்த வருடம் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நாங்க செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்ப வந்து இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் நாம இப்ப என்ன இருக்கு, நமக்கு டிவிஷன்ல இருந்து என்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும், இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி நாங்க ஒரு பிளான் போட்டோம். இப்படிதான் வந்து பிஆர் ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறோம். அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா மெம்பர்ஷிப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், என்கேஜ்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இதுதான் அப்ஜெக்டிவ். சரி, இது வந்து எல்லா கிளப்புக்கும், எல்லா சாப்டருக்கும், எல்லா கிளப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் தான். ஆனா எப்படி இதை செய்ய போறோம் அப்படின்றதுலதான் இருக்கு எல்லா மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய மாற்றம் இருக்கு. சம்பத் சௌரிராஜன் ஐயா மிகுந்த அனுபவம் மிக்கவர், ராஜபாலாஜி மிக துடிப்பு மிக்க இளைஞர், புதுசு புதுசா முயற்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவர். நான் வந்து 100 மார்க் பரீட்சைக்கு 35 மார்க் பாஸ்ன்னா 40 மார்க் எழுதினா போதும்னு நினைக்கக்கூடிய ஆள். நாங்க 3 பேரும் ஒரு கமிட்டியா ஃபார்ம் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்ன்றதை நீங்க பாத்துக்கணும். சம்பத் ஐயா வந்து எதையுமே மெட்டிகுலஸா பிளான் பண்ணி செய்யக்கூடியவர். அப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்ட் முடிவெடுத்தது என்னன்னா, சும்மா வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க டோஸ்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு விளம்பரம் பண்ணாம, பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கை பத்தி ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படி எப்படி பயன்படும் அப்படின்றத பத்தி சம்பத் ஐயா வந்து எழுதி கொடுத்தாங்க. அதை நாங்க வந்து போடுறது அப்படின்றத இனிஷியல் பிளானா முடிவு பண்ணோம். எனக்கு உடனே தோணுச்சு, இதெல்லாம் எதுக்கு எழுதி போட்டுக்கிட்டு, நான் உடனே சொன்னேன், சம்பத் ஐயா சொன்னேன், நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஆடு போடுவோம், சோசியல் மீடியால இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் ஆட் பண்ணுவோம், நிறைய பேர் வந்து சேருவாங்க அப்படின்னோம். ஆனா அந்த ஐடியா வந்து நாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. காரணம் என்னன்னா, நமக்கு டிவிஷன்ல இருந்து நமக்கான சப்போர்ட் வந்து பேம்ப்ளெட் அப்படின்றது தான் கொடுக்கறதாக சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா சட்ட ரீதியா பார்த்தா அந்த பேம்ப்ளெட் அடிச்சு பேப்பருக்குள்ள சொல்றது சட்ட விரோதம் என்பதால் அந்த திட்டத்தை கைவிட்டு எங்களால் வந்து டிவிஷன்ல இருந்து இருக்கிற சப்போர்ட் எடுக்க முடியல. ஆனாலும் சற்றும் தவறாத விக்ரமாதித்தன் மாதிரி சம்பத் ஐயா, நானு, ராஜபாலாஜி 3 பேரும் பல்வேறு விஷயங்களை வந்து திட்டமிட்டோம். அதுல வந்து சம்பத் ஐயா வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஆர்டிக்கல் வந்து எழுதி கொடுத்தாங்க. அது எல்லாத்தையும் நாங்க போஸ்ட் பண்ணோம். அதற்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது. அதை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு என்னன்னு பாக்குற டயத்துல கொஞ்சம் வந்து நமக்கான ஒருங்கிணைப்பு மற்ற இடங்கள்ல இருக்கிறதுனால அதை செய்ய முடியாம போயிடுச்சு. ஆனா ராஜபாலாஜி ஐயா முடிச்ச உடனே பிரசிடென்டா பதவி ஏத்துக்கிட்டார். பதவி ஏத்துட்ட உடனே ஜெட் வேகத்தில் இந்த செயல்பாடுகள் இருந்துச்சு. நான் பண்ணலனாலும் அவர் பண்ணிடுவார் எல்லாத்தையும்.
ஸோ அப்படி பண்ணதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேஷ்டேக் போடுறது அப்படிங்கிற ஃப்ரீயா இருக்கிறதுல என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுல ஹேஷ்டேக் போடுறது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் சம்பத்தையா, நான், ராஜா பாலாஜி 3 பேரும் பேசும்போது சம்பத்தையா சொன்னாங்க, நாம ஏன் கெஸ்டையும் பேச வைக்க கூடாதுன்னு. இன்னைக்கு 2 கெஸ்ட் வந்து ஸ்பீக்கரா பேசினாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த ஃபீலை வந்து கொடுக்கறது, ட்ரை பண்ணி பார்த்த பிறகு வாங்க கார் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ற மாதிரி டோஸ்ட் மாஸ்டருக்கும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் கொடுப்போம் அப்படின்னு முடிவெடுத்ததுலதான் இந்த 2 கெஸ்ட் பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகளை நாம கொடுத்தோம். சரி, இது எல்லாம் இப்ப வந்து நாம நினைத்த நிலையோட அதிகமான நிலையில இருக்கோம். மற்ற கிளப்போடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ராஜா பாலாஜி சொன்னார். அதையும் செய்தோம். இது எல்லாத்தையும் கலந்து செஞ்சு சரி இப்ப என்னதான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு டைமரா இருக்க ஜெயஸ்ரீ இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நம்ம கிளப்ல. கெஸ்டா வந்தவங்க தான் அவங்க. இதுதான் இந்த சேஞ்சினுடைய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இன்னும் வந்து வரக்கூடிய காலங்கள்ல இன்னும் வந்து இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்று இன்னும் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி பல்வேறு நிலைகளில் வந்து கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய திட்டம். சரி, இதுல நாம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட கரண்ட் சூழ்நிலையை பார்த்தோம், நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு என்ன செஞ்சோம்னா, இதுக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும்னு டேட்டா எடுத்தோம். அதை நாங்க கம்யூனிகேட் பண்ணோம் மற்றவர்களுக்கும், நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டிக்கும், மெம்பர்ஸுக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அப்ரூவலை வாங்கிட்டு இதை நாங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ண சேஞ்சு நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்டை நமக்கு கொடுத்துருக்கு. இதில் கற்ற பாடங்களை வைத்து நாம வந்து லெசன்ஸ் லேர்ன்டா எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் செயல்பட்டு இன்னும் பெரிய மாற்றங்களை செய்து தேன்மதுர தமிழோசை உலகெங்கும் பரவச் செய்வது மாதிரி நமது தமிழூற்றினுடைய தமிழோசையை நமது டோஸ்ட் மாஸ்டர்களை அதிகமாக்கி பரவச் செய்வோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி டோஸ்ட் மாஸ்டர் விக்ரம் அவர்களே, நன்றி. உங்களோட பேச்சு மிக அருமையாக இருந்தது. தேங்க்யூ. உங்களை மூலம் தமிழ் நானும் பேசணும்னு ஆசைப்படுகிறேன். தேங்க்யூ. Now let us move on to the theme. The theme is cash. Right. The first is K. K is knowledge. What it is, it denotes what. The skill is how. When you put the knowledge into practice, that is how. The third is attitude. Let me share my own experience when I was working as a medical rep. See, in one hospital, we were waiting for the doctors. Almost 10 medical representatives were waiting. Every Thursday, the doctor meet the medical reps. At the time, one of the rep with the manager, they enter into the hospital. The guy has got a very good rapport with the receptionist, and he asked one signal to the receptionist. What is this denotes? Can anyone tell me what it symbolizes? Snake. Yes. He was asking to the receptionist, that means the doctor name is a Nagaraj, whether the Nagaraj is available there. So by using that a snake's mic, right? The guy is a good representative. The doctor has seen all this incident in the CCTV camera. The guy entered inside. The doctor blasted a lot. That company is one of the renowned pharmaceutical company in India. Almost 10 to 12 divisions. On the day itself, he stopped seeing that company, including all these divisions. How the attitude has got an impact. If there is no knowledge, no problem. We can increase our knowledge. If there is no skill, we can increase our skill. If the attitude is lost, everything is lost. That's why the attitude that lead to altitude. Now let us move on to the second item of the agenda. The second item of the agenda is table topics. Let me put your hands together to welcome Toastmaster Raja Balaji. Toastmaster Raja Balaji is a network engineer. He enjoys Toastmastering, loves to travel new places. That's why he is in Kanyakumari. Just do it in my favorite quote. So now I asked Toastmaster Raja Balaji, what you learned from this Toastmastering? He said that more you give, more you get. I'm sure that he is completely dedicated to Toastmastering. Because of this Toastmastering, I can see a lot of changes and a lot of growth from Raja Balaji. And I am also one of the keen follower of Raja Balaji. I'm learning many things from the Toastmaster Raja Balaji. Over to you, Toastmaster Raja Balaji.
Thank you so much, Toastmaster Anand, for that wonderful introduction. Very good evening, fellow Toastmasters and friends again. As a purpose of table topic master is to facilitate table topics where I will giving the topic to members and as well as guests so they can practice their impromptu speaking skills. ஸோ தமிழில் திடீர் பேச்சு என்று சொல்வார்கள். இந்த திடீர் பேச்சின் நோக்கம் என்னவென்றால், இங்கு நான் ஒரு தலைப்பு தருவேன். அது மெம்பர் உறுப்பினரும் பேசலாம், விருந்தினர்களும் பேசலாம். இது அவர்களுடைய உடனடி பேச்சு திறமையை வளர்த்தி கொள்வதற்காக நாம் இந்த பகுதிக்கு சென்று விடலாம். முதலாக நான் அழைக்க விரும்புவது சொல்வேந்தர் சம்பத் சௌரராஜன். சொல்வேந்தர் சம்பத் சௌரராஜன், உங்களுடைய are you ready for the topic? Thank you so much, sir. The topic goes like this: believe in the magic within you and turn dreams into reality. Believe in the magic within you and turn dreams into reality. In Tamil, உங்களுக்குள் இருக்கும் மந்திரத்தை நம்புங்கள் மற்றும் கனவுகளை நிஜமாக மாற்றுங்கள். உங்களுக்குள் இருக்கும் மந்திரத்தை நம்புங்கள் மற்றும் கனவுகளை நிஜமாக மாற்றுங்கள். Over to you, sir. Table topic master, fellow Toastmasters and guests, good evening once again. The topic I paraphrase like this: believe in your magic is self-confidence. Convert your dreams into reality is hard work, planning and doing things. Without these two things, will not work. Self-confidence is like a power. Power, the machine will not work. The hard work is the machine. Both together only it can make things. You can have many people having a lot of dreams. Particularly daydreams we used to call in a very mocking manner in Tamil, Pagar Kanavu. A lot of people have dreams, but most of them are not realized because there is no hard work. There is no planning and there is no hard work. If even they are working hard without self-confidence, the working hard may not be equivalent to working smart. So the result will be very poor or there will be no result. So one has to take care of both. You should have the hardware and software. You see the tagline of Tamizhootru, it says Aatral, Arvam, Anubhavam. Aatral is the physical aspect, Arvam is the enthusiasm, mental aspect. Both of them together only will give an experience, will result in an event, something happening. So anywhere you go, this is the concept. Both of them together only can achieve something. So no point in dreaming. APJ said, dream is something which will not allow you to sleep, not something when you see in the sleep. If it did not allow you to sleep, then you will go on to do it. Back to the table topic master. Thank you so much, distinguished Toastmaster Sampath Sowrirajan. I totally agree with you. You want to work hard as well as you want to be smart. With this, let me move to the second speaker. I'd like to call Toastmaster Gopinath to take the topic. Toastmaster Gopinath, are you ready? Yes, sir. Ready. Thank you so much, sir. Your topic goes like this: every day is a new opportunity to embrace positivity and make a difference. Every day is a new opportunity to embrace positivity and make a difference. தமிழில் ஒவ்வொரு நாளும் நேர்மறை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் புதிய வாய்ப்பு. ஒவ்வொரு நாளும் நேர்மறையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒரு புதிய வாய்ப்பு. Over to you, sir. Good evening, friends of Tamizhootru. For the kind information of my friends who have gathered here, my qualification is one of the lowest in my house. I completed MA BL. That was a long time back. But by the time I completed my MA BL, I happened to read one simple book in Tamil, particularly. I picked it up from the platform of T Nagar.
நீங்கள் விரும்புவது எதுவானாலும் அதை அடைவது எப்படி? By Coke Mayer. In fact, it is available in English also, but I picked it up in Tamil. And the very first thing which I noted from that book was a separate magic symbol, X plus. So from then onwards, the symbol which I put immediately after my name was P. Gopinath X plus. And for about 35 years, all along in my service, I've gone through various positions, but I was maintaining this X plus, Gopinath X plus, until my end. The idea was 5 out of 10 people to whom you give your visiting card will be asking, what is this X plus? Immediately, there will be a possibility for you to tell that it means always positive. Think positive and positivity will happen. That is how I cultivated all along that's why I have developed my life. I have been a positive person right throughout my life. And of course, negative things will always be will travel along with me. But however, with this positive thought, I always used to win over whatever negative situation which comes along. Being positive helps, and it has helped me right throughout my life. That is Gopinath X plus. Thank you very much. Over to you, Raja Balaji. Thank you so much, Toastmaster Gopinath, for that positive speech. With this, let me move to the third speaker. I'd like to call guest Pandian to take up the topic. Guest Pandian, are you ready? Guest Pandian? Next, sir, driving essay. Okay, உங்களுடைய தலைப்பு. Oh, sorry. You can carry on, sir. And I would like to call Toastmaster விருந்தினர் ரவிதேந்திரன் தயாராக உள்ளீர்களா? ரவிநேந்திரன், சாரி, ரவிநேத்திரன். சூரியனை கண்ணாக உடையவர். ரவிநேத்திரன். உங்களுடைய தலைப்பு chase the vision, not the money. The money will end up following you. Chase the vision, not the money. The money will end up following you. நோக்கத்தை துரத்துங்கள், பணத்தை அல்ல. பணம் உங்களை தொடர்ந்து வரும். நோக்கத்தை துரத்துங்கள், பணத்தை அல்ல. பணம் உங்களை தொடர்ந்து வரும். Over to you. மாலை வணக்கம். And the given topic is favorable to me, so it was like following our vision. Vision is nothing. If I consider vision is nothing but I would like to consider it as a passion we follow, because எனக்கு வந்து actually நான் since fourth standard I am practicing. I'm going for a chidambaram class, and it had become my passion. And அதாவது தமிழ்ல ஒரு சேயிங் இருக்கும், தான் ஆடா விட்டாலும் தன் தசை ஆடும். அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து என்னால சிலம்பத்தை விடலைன்னா கூட அதை என்னால விட முடியல. ஸோ லைக்வைஸ் எனக்கு போய்கொண்டிருந்தது. அப்புறமா வந்து ஒன்ஸ் ஒரு சர்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று கிடைச்சிது டு பிகம் அ கோச். ஸோ இட் வாஸ் லைக் and it was like a wonderful opportunity. And இதுல என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா, நான் சின்ன வயசுல படிச்சு என்னோட பள்ளி, அதாவது என்னோட ஸ்கூல், இட் வாஸ் நர்சரி பிரைமரி ஸ்கூல். ஸோ அங்கே வந்து நான் என்ன சிலம்பம் கோச்சா இருந்து, ஸோ வந்து மணி அதுக்குன்னு, அதாவது ஒவ்வொரு பசங்க வந்து கிளாஸுக்கு வருவாங்க, அதுக்கான ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணி வந்து என் கூட வர்ற மாதிரி. ஸோ as டாபிக் சஜஸ்ட், follow your passion, follow your vision, and the money will be attracted towards you. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கான வாழ்க்கையும் வந்து இருந்து கொண்டு இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் அந்த ஐ லைக் டு என்ஜாய் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மை லைஃப். எதுவுமே வந்து எனக்கு வந்து இது தேவையில்லை, இது தேவை
இது எனக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி இல்லை. இருக்கிற அனுபவத்தை வந்து அனுபவிச்சுட்டு போகணும். அவர் லைஃப் இஸ் டூ ஷார்ட் டு ஆர்கியூ வித் அதர்ஸ். So be happy when the time is given to you. And thank you for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. It was a nice attempt. Now I like to call Zakir to take up the topic. Toastmaster Zakir. Yeah, I'm there. Thank you so much, sir. Your topic goes like this. An investment in knowledge always pays the best interest. An investment in knowledge always pays the best interest. அறிவில் முதலீடு செய்வதால் எப்போதும் சிறந்த வட்டி கொடுக்கப்படும். அறிவில் முதலீடு செய்வது எப்பொழுதும் சிறந்த வட்டியை கொடுக்கும். Okay. What of the day தெரியல எனக்கு. Ethereal. Material. Ethereal, which means soft, delicate, light. Okay. Ethereal. Okay. Delicate soft. தலைப்பு அறிவியல் முதலீடு செய்வது நல்ல வட்டியை தரும். இதை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் எளிதாக கிடைத்து விடுகிறது. அறிவாக இருக்கட்டும், பொருளாக இருக்கட்டும், இஎம்ஐயில், அதாவது மாத தவணையில் கிடைத்து விடுகிறது. அதே போலதான் அதன் பயன்களும் உடனடியாக நம்மை அடைந்து விடுகின்றன, அதுவும் தீர்ந்து விடுகின்றன. பொருளாசை இருக்கிறது மக்களுக்கு, மண்ணாசை இருக்கிறது, இரண்டும் இருக்கின்றது. ஆனால் இவை இரண்டும் நம்மோடு வருமா என்றால் இல்லை. நான் ஒரு புத்தகம் படித்தேன். அதில் உலகத்தில் மிகவும் காஸ்ட்லியஸ்ட், அதாவது விலை உயர்ந்த மண் எது என்று கேட்டார்கள். அந்த மண் எதுவென்று நானும் யோசித்து பார்த்தேன். எந்த நாடாக இருக்கும், எந்த ஊராக இருக்கும் என்றால் அது எந்த மண்ணும் இல்லையா, சுடுகாடு, இடுகாடு. அங்குதான் நிறைய பேர் தங்கள் உடல்களை அங்கே புதைத்திருக்கிறார்கள். அங்கிருக்கும் மூளையின் வலிமை உலகில் மிக 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 அதிகமான செல்வங்களை உடையது. அதை பரப்பாமல் அவர்கள் செத்து விட்டார்கள். அப்பொழுது என்றால் ஐ வாண்ட் டு டை, when I want to die, I want to be empty என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. அதே போலவே அறிவாற்றலில் நாம் செலுத்தக்கூடிய இந்த செலவானது நம்மை மட்டுமல்ல, நம் சமூகத்தை மட்டுமல்ல, நம் சார்ந்திருக்கும் அனைவரையும் ஒரு பெரிய அளவில் எடுத்து செல்லும். இது வட்டி மட்டுமல்ல, இது முதலீடு என்பது நல்ல வாழ்விற்கான முதலீடு, நல்ல எண்ணங்களுக்கான முதலீடு. அறிவாற்றலை தெரிந்து கொள்வது எப்பொழுதும் இந்த தேடல் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்தும் நமக்கு இலவசமாக கிடைத்து விடுகிறது, இலவசமாக எளிதாக கிடைத்து விடுகிறது. இலவசம் என்று கூற மாட்டேன், எளிதாக கிடைத்து விடுகிறது. அந்த நேரத்தில் இந்த எளிமை பயன்படுத்தி ஏன் அறிவை மேம்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது? இது மிகப்பெரிய முதலீடு மட்டுமல்ல, இது மிகப்பெரிய வட்டியை மட்டுமல்ல, இது வட்டிக்கு வட்டியாக இருக்கக்கூடிய பெரிய சமுதாயத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தும். நமக்குள்ள இருக்க நம்மை அறிந்து கொள்ள ஒரு உத்திதான் அறிவாற்றல் தேடுவது. அறிவாற்றல் தேடுவது என்பது, நாம் நண்பர் ஒருவர் சொன்னார், எனக்கு பிடித்தது நான் செய்கிறேன். அதை போலத்தான் நமக்கு பிடித்த புத்தகங்களை படிப்பதாக இருக்கட்டும், நமக்கு தெரிந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதும், அறிவில் முதலீடு செய்வது என்றைக்குமே நம்மை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தும். இன்று நான் ஒரு மருத்துவ உலகில் இருந்து ஒரு அடுத்த கட்டத்தில் வந்து இன்று நான் வேறு ஒரு உலகத்தில் ஒரு வர்ணனையாளர்களாக ஒரு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன், ஒரு நேர்முகலாளராக பயனாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். அப்பொழுது அந்த பணியாற்றலுக்கு காரணம் அறிவுதான். அறிவுதான் நம்மை வளப்படுத்தும். இதில் முதலீடு செய்யுங்கள், வட்டிகள் அனைவருக்கும் கிட்டும். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சொல்வேந்தர் ஜாக்கிர் அவர்களே, மிக சிந்தனை மிக்க பேச்சு. அடுத்ததாக ஜெய்சங்கர் கை உயர்த்தி இருக்கிறார். ஜெய்சங்கர் தயாராக உள்ளீர்களா? உங்களுடைய தலைப்பு, difficult road often leads to beautiful destinations. Keep pushing forward. Difficult road often leads to beautiful destinations. Keep pushing forward. Over to you. வணக்கம். நம்ம இங்கே உள்ள அனைவரும் கை உயர்த்தி சொல்லுங்கள், இது போன்று என்னுடைய வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் நான் எந்த ஒரு கஷ்டமும் அனுபவிக்கல, ஆனா இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன். Who will tell that? Okay, 5 seconds completed. We can see இங்க இருக்க யாருமே ஒரு 10-15 பேர் கூட வந்து கை உயர்த்த முடியல. அப்போ என்னுடைய லைஃப் ஜேர்னி, நான் மற்றவர்களிடம் பார்த்த லைஃப் ஜேர்னி,
நான் இன்று வந்து ஒரு வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிற ஒரு யோகா சென்டர்ல நான் வந்து கிளாஸஸ் பயின்றிருக்கேன். அங்க இருக்கக்கூடிய அதனுடைய நிறுவனர் மகரிஷி சுவாமி, அவங்க மாதிரியான மகான்கள், அவங்களுடைய லைஃப் ஜேர்னி, இந்த மாதிரி யாரோட லைஃப் ஜேர்னி எடுத்துக்கிட்டாலும் அடிப்படையா பேசிக்ல இருந்து மிகவும் சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய லைஃப்ல ஒரு உன்னதமான நிலைமையை அடைவதற்கும், அப்படி அடைந்த அந்த உயரங்கள்ல இருந்து அவங்க பல பேருக்கு வழிகாட்டியாக வருவதற்கும் அடிப்படை விஷயங்கள், அவங்க அடிப்படையா பட்ட கஷ்டம், அதுல கிடைச்ச பாடம், அதுதான் வந்து அவங்க நல்லா இருக்கிறதுக்கும் அவங்களுடைய சந்ததி நல்லா இருக்கிறதுக்கும் இன்னைக்கு வந்து பயன்படுது. அப்படின்னா வந்து வேர் தெர் இஸ் நோ பெயின் தெர் இஸ் நோ கெயின். ஸோ எங்கெல்லாம் நமக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து பாடங்கள் இருக்கு. அந்த பாடங்கள்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை பாசிட்டிவா அப்ளை பண்ணி மூவ் பண்ணணும். இன்னொரு கேஸ் இருக்கு. ஒரு கோடீஸ்வர வீட்டுடைய வாரிசு கஷ்டமே படலை அப்படின்னு சொல்ல முடியவே முடியாது. நம்ம எல்லாத்த விடவும் மேபி எனக்கு மற்றவங்களை பத்தி தெரியாது, இங்க இருக்கக்கூடிய அடிப்படையா பொருள் சேர்க்கணும் முன்னேறணும்னு நினைக்கக்கூடிய மற்றவங்க கம்பேர் பண்றப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோடீஸ்வர வீட்டு வாரிசு, அவருக்கு தான் முதல்ல வயிற்றுல புளிய கிடைக்கும். ஏன்னா அவ்வளவு சொத்தையும் காப்பாற்றணும், அவரு எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து அவங்க ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இவங்களெல்லாம் கனெக்ஷன் வச்சுட்டு அவங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எவ்ரிபடி ஹேஸ் காட் டஃப் வேஸ். அவங்க ஒரு கோடீஸ்வர வீட்டு வாரிசா இருக்கிறதுனால மட்டும் கோல்டன் ஸ்பூன்ல சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது. அவங்க தான் நார்மல் பர்சனை விட ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஸோ the painful roads give the better future. Thanks back to the TMOD. Sorry, PT Master. நன்றி சொல்வேந்தர் ஜெய்சங்கர் அவர்களே. இத்துடன் என்னுடைய பகுதி முடிவடைந்து விட்டது. Back to Toastmaster of the day, Anand. Over to you, sir. Thank you very much, Toastmaster Raja Balaji, for conducting wonderfully the table topics. The topics are fabulous. I can see the participants in table topic. Everybody has enjoyed while delivering the table topics. Let us move on to the last, habits. The habits are the giant collection of the ideas that is ruling us. As per the study, 40%, right, whatever we do, daily routine is because of our habit. Right, lot of habits are ruling us. Negative habits. I have the negative habit of waking up at 8 o'clock in the morning. That is a negative habit. If I want to change my habit, good habit, right, I want to wake up by 5 o'clock. If you do anything for 66 days, that become the part of your personality. That became the habit. First 4-5 days we will do enthusiastically. After 7th day or 8th day, we may give up. In spite of that, if you do anything for 66 days, that forms a habit. The brain rewires. The brain reframe is a thought process. That became a habit, right? So this is a one thing we can inculcate. Suppose if you deviate from your habit, suppose you are doing some dieting. If you are deviating from the dieting, give penalty to your mother or your wife. You will not, right? You will not change your habit. So this is a one way to inculcate a good habits. Now let us move on to the third item of the agenda, evaluation session. To conduct the evaluation session, let me hand over the session to our general evaluator. Over to you, ma'am. Thank you, Toastmaster of the day. Okay, now let's move on to general evaluation. So we have had many speeches, including the guest speeches today. So to evaluate the first two guest speakers, Hema Sree and Hari Chidambaram, let's invite Toastmaster Nagendra Bharathi. Nagendra Bharathi is a poet and a writer, and he is a very good speaker also in both English as well as in Tamil. Welcome, Toastmaster Nagendra Bharathi. நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் குந்தவி மேடம் அவர்களே. இன்றைய தினம் நமது தமிழூற்று மன்றத்தின் மூவேந்தர்களான சம்பத் சௌரிராஜன் சார், விக்ரம், அந்தன் பாலாஜி மூவரும் சேர்ந்து அமைத்த திட்டத்தின்படி
நமது தமிழூற்று மன்றத்தில் சேர்வதற்கு முன்பாக 2 விருந்தினர்கள் வந்து அருமையாக பேசினார்கள். முதலில் தமிழ் பேச்சு ஹேமஸ்ரீ மேடம் அவர்கள் ஒரு புத்தக மதிப்புரை. அவர் ஆரம்பித்த விதமே ஒரு கேள்வியை போட்டு பாரியும் நானும் என்றால் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டு நம்மை அவரது பேச்சிலே இழுத்துக்கொண்ட விதமே மிகவும் அருமையாக இருந்தது. பாரி என்ற உடனேயே அந்த நவயுக நாயகன் வீரநாயகன் வேள்பாரி வெங்கடேசன் அவர்கள் எழுதிய அந்த நாவல் தான் நம் நினைவுக்கு உடனே வருகிறது. அது ஆனந்த விகடனில் தொடர்கதையாக வந்த பொழுது வியாழக்கிழமை விகடன் இதழ் வரும், புதன்கிழமை இரவே வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நாங்கள் இருப்போம். வீரநாயகன் வேள்பாரி என்ற ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருந்தது. அதில் முதல் வாங்கிய இரவிலே ஒருத்தர் வாங்கி அதை காப்பி எடுத்து அதில் போட்டு விடுவார். அப்படி படித்த ஒரு விறுவிறுப்பான நாவல் அது. அந்த நாவலை பற்றி மிகவும் அழகாக ஆரம்பத்தில் அந்த நீலன் கபிலர் இவர்களுடைய அந்த தர்க்கம், அந்த ஏரணம் இதில் ஆரம்பித்து கடைசியாக அந்த விறுவிறுப்பான சண்டை காட்சி, ஆங்கில படங்களையே தோற்கடிக்கக்கூடிய அந்த சண்டை காட்சி வரை மிக மிக அருமையாக அவர் விவரித்தார். அதிலும் அவர் அந்த அங்கவை சங்கவையை பற்றி சொல்லிய பொழுது எனக்கு அந்த பாரி மகளிரின் புறநாற்று பாடல் ஞாபகம் வந்து விட்டது. அற்றை திங்கள் அவ்வெண் நிலவின் எந்தையும் உடையேன் என் குன்றும் பிறர்கொடார், இற்றை திங்கள் இவ்வெண் நிலவின் வென்றெறி முரசின் வேந்தரும் குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இளமே என்கின்ற இந்த கையர் நிலை கவிதை தான் எனக்கு உடனே ஞாபகம் வந்தது. அப்படி மிக மிக அருமையாக அந்த வேள்பாரி நாவலை பற்றி மிகவும் அருமையான ஒரு மதிப்புரை. பொதுவாக மதிப்புரை என்பது நாம் அதை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய விதத்தில் இருக்க வேண்டும். அப்படியேதான் இருந்தது நமது ஹேமாஸ்ரீ அவர்களுடைய அந்த ஒரு மதிப்புரை. அத்துடன் சேர்ந்து ஒரு கருத்தையும் இணைத்திருந்தார். அந்த கதையிலே வரக்கூடிய அந்த இயற்கையை காக்க வேண்டிய நமது கடமையை பற்றியும் மிகவும் அருமையாக சொல்லி அந்த இயற்கை காட்சி இணைந்து அந்த சரித்திர நாவலை மிக மிக அருமையாக நமக்கு வழங்கினார். அதற்கு அவருக்கு எனது நன்றிகள். அதே நேரத்தில் அவருக்கு முன்பாகவே சொல்லப்பட்டதா என்று தெரியவில்லை அந்த 4 நிமிடங்களுடைய கால அளவு. அப்படி சொல்லப்பட்டிருந்தால் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக முயற்சி எடுத்து அந்த கால அளவுக்குள் முடிப்பதற்கு முயற்சி செய்திருக்கலாம் என்பதே எனது ஒரே ஒரு மேம்பாட்டு ஆலோசனை. அதை தொடர்ந்து வந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் அதை ஒட்டியே அமைந்தது ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு. இப்பொழுது now I am going to evaluate the speech by Hari Chidambaram ji on time management. I was just thinking, I was sitting in a project management class training room when he explained that quadrant model. Yes, like that Velpari novel, I have also read the 7 Habits of the Highly Effective People by Stephen Covey. Being proactive, beginning with the end in mind, putting first things in first, thinking win-win, seeking first to understand and then to be understood, synergizing, sharpening the saw. These are the 7 habits, and he has taken the putting first things first, and he has brought that urgent, important, and the time management tools, goals, and roles, everything he mixed together and they put it properly. That was a very interesting session by Hari Chidambaram ji. That quadrant theory, urgent and important, that was also, he was able to connect with the theme of today's theme, Kash, K-S-H-A. He was able to connect that topic with the theme of today's meeting as well. Well done, Hari Chidambaram ji. Coming to recommendation, I could observe that during the course of that speech, you were looking upwards. I don't know whether you are recollecting something or whether you are seeing something. It seems that you are taking long pauses during that speech. Short pauses are definitely good. They are pregnant pauses with a lot of meaning, making us to observe you closely. But long pauses shows that maybe you may have to practice more. So that is the only recommendation which I want to give it to Toastmaster Hari Chidambaram ji. Otherwise, both the speeches by Hemashri Madam and Hari Chidambaram ji, both are very, very nicely put up, and we have learned a lot. In the first speech, we have learned about the importance of protecting the nature. In the second speech, we have learned the importance of time management. So both in our speech, in addition to whatever we speak, whether it is an entertaining or whether it is an educational, something we have to carry, right? These type of speeches are very, very useful for us. In that way, we are proud that we are going to have 2 new Toastmasters in our Tamizhootru, Sulvendar Mandram, who are going to give future speeches, both
giving us knowledge, making us to have more skill, improving our attitude to reach our goal. Thank you. All the best. Bye. Thank you, Toastmaster Nagendra Bharathi. As always, you rocked in both languages and analyzed deeply. Let's now welcome the next evaluator for evaluating Toastmaster DTM Sampath Sowrirajan's speech. This Toastmaster is from Meraki, and he is none other than Gopinath X+. Welcome, sir. Thank you very much, General Evaluator. And good evening, friends of Tamizhootru. Today I'm going to evaluate DTM Sampath Sir's speech in two aspects, for which I'm just dissecting the project objectives. Number Your one. voice is a bit low. Oh, sorry. Your voice is a bit low. Bit low. Is it okay now? Is it okay now? Yes, sir. Yeah, it's clear. Yeah, please. So I'm just going to dissect the entire speech into two aspects. One is the emphasis on adding language. Dear Sampath sir, you excelled in this area of adding language to your speech. For example, luxurious leather sofa, filling for a lucrative position, agony, anguish, wrinkles on the forehead, fabulous use of language. You excelled in this area, that's what I would say. That is project, one part of the project is achieved. But coming to the next part of the project, to add this language and increase interest and create an impact. This is where I would like to give a few recommendations for you, two recommendations. Number one, I was in the main concept of your speech was a story, which was a romance of that Samson. And you yourself were in your speech remarked that all of you will be looking forward for that romance. But all of us, in fact, for that matter, I was looking for that romance area, which was absolutely absent. There was a chance for you to expand on that romance area. If that romance area could have expanded more than walking into their room, waiting for the application, and all those, and the explanation of all this luxurious sofa and the anguish and all those things, had you put more emphasis on the romance area, the impact which you have created on your speech would have gone to a larger extent. Number two, I was able to see your artral, but not that anubhavam in your speech. For example, any speech, if you could add a dash of your personal experiences, will create an impact, lasting impact on the audience. And we'll be able to easily connect with the speech, which was one thing I think you will be definitely including it in your forthcoming speeches. To summarize, fabulous use of language, wonderful flow of and a meticulous flow of trying to create an impact, but that is where a small dash has to be added. If only that particular dash of explaining about the romance area, wherein the main story was built in. The story was around, the entire story was built in around this romance area, which was absent. And your personal experiences will definitely take this speech to a long area, and it will remain in the minds of all Toastmasters who are listening to you. Thank you very much, and over to you, General Evaluator. Thank you, Toastmaster Gopinath. That was amazing. Next, let us invite the next evaluator, Toastmaster JaiShankar, who is a dual member of Wake Up Chennai and Chennai Communicators Club, to evaluate Toastmaster Hershita's speech. First of all, kudos. Wow, Hershita, what a wonderful presentation of your speech today on your topic with Into the Battlefield. Really, you battled the field today. You have started with
a warm, a sunny day with your friends. You went to a glossary store and where you have surrounded by 10 boys. Oh, imagine a set of girls being surrounded by 10 boys. How shocking it would have been for them. I really see by your expression, but I mean, you moved forward that how they throw the water balloon on you and your friends, and two of you got from the top to bottom by wet in the water, and then your superhero of your team, the Neha, came in to support you, and she stood as a leader, and you had two choices, either to forgive them and let them go, or battle back with them and teach them a lesson. Wow, wonderful. So you have chosen battlefield. Yes, everyone has to battle. And how you and your team, headed by Neha, had brought in all your weapons to fight against the boys, and the fight began, and you were fighting at that place, and I see that you are battling, but you happen to run from the battlefield and the boys were chasing you. And at one point of time, you were trying to jump from one of the building and directly landing into the another building basement. This shows a kind of a graphical image. Wow, that is also a good expression you have given. So the narration was going on this way, and I see that you had a very wonderful expression throughout all your speech, and it is a fabulous expression that you had used your entire body language and your hands, and you moved across the stage. Wonderful. But there are few improvement points as such. I am going to give that in the very deeper way because you are a well speaking person. You will go to different heights on Toastmasters. So if you see the speech objective, so there is one thing that practicing non-verbal communication. If the boys have surrounded you, you could have used some fighting words against them, and that is a distractive movement. So you could have shown some kind of if they're distracting, if you're like the shocking kind of emotions. And otherwise, always, since we are meeting in the internet forum, so better adjust your camera and stand visible from top to bottom. And thanks. Otherwise, it's a good job. Keep it up. Thanks. And back to the general evaluator. Thank you, Toastmaster JaiShankar. That's a very good evaluation. Now, we have completed our evaluation part of the speeches. Let's now move on to the report from our captain. Third evaluator. Oh, Swaminathan. மன்னிக்கவும், தலைகீழாக மாற்றி போட்டதால் சற்றே குழம்பிவிட்டேன். நன்றி. மூன்றாவதாக, sorry, next let us invite Toastmaster Swaminathan to evaluate the speech of Toastmaster Vikram. Toastmaster Swaminathan is a software developer working in Qualcomm, Hyderabad. He has been a Toastmaster for more than a year, and he is currently the president of the Tamil Solvendargal Mandram. Welcome, Toastmaster Swaminathan. நன்றி பொதுமதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. தமிழூற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றம் இந்தியாவின் முதல் தமிழ் ஆங்கிலம் இருமொழி கொள்கையுடைய மன்றம், ஒரு மிக சிறப்பு வாய்ந்த மன்றம். அதற்கு பிறகு தமிழ் ஆங்கிலம் இருமொழி கொள்கையுடைய மன்றமாக தேன் தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த இருமொழி கொள்கைகள் உடைய மன்றத்தில் உறுப்பினர்கள் சேர்க்கையில் எவ்வளவு சவால்கள் இருக்கும் என்பதை நானும் உணர்ந்திருக்கிறேன். சென்ற ஆண்டு மக்கள் தொடர்பு துணைத் தலைவராக இருந்த போது. இன்று சொல்வேந்தர் விக்ரம் அசோகன் அவர்கள்
நெத்தி அடியாக ஒவ்வொரு புள்ளிகளையும் அவரின் மாற்றத்திற்கான நோக்கத்தை மிக அழகாக எடுத்து வைத்தார். முதலில் அவர் ஆரம்பித்த நகைச்சுவை மிகவும் அருமையாக இருந்தது. ஒரு பேச்சின் துவக்கம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது. இங்கு நல்ல மீன்கள் விற்கப்படும் என்ற நகைச்சுவையோடு தொடங்கினார். மிக மிக சிறப்பான துவக்கம். இரண்டாவது, மாற்ற மேலாண்மையில் உள்ள அனைத்து கூறுகளையும் அழகாக எடுத்து உரைத்தார். குறிப்பாக அணியின் உறுப்பினர்கள் யார் யார். விக்ரம் அசோகன் அவர்கள், ராஜா பாலாஜி அவர்கள், மேன்மைமிகு செல்வேந்தர் சம்பத் சௌரிராஜன் அவர்கள். இரண்டாவது, எந்த மாற்றத்திற்கான நோக்கத்திற்காக அவர்கள் அனைவரும் கூடி ஒன்றாக பேசினார்கள், உறுப்பினர் சேர்க்கைக்காக. அதற்கடுத்து என்னென்ன சவால்கள் இருந்தன அவர் மிகவும் நகைச்சுவையோடு கூறினார். ஒவ்வொருவரும் வேறு இவர் துடிப்பாக உள்ளார், இவருக்கு அனுபவம் மிக அதிகம், இந்த மூவரும் சேர்ந்து ஒரு திட்டத்தை மேற்கொண்டால் அது எப்படி இருக்கும் என்பதை மிக நகைச்சுவையாக கூறினார். அதற்கடுத்து என்னென்ன திட்டங்கள் அவர்கள் வகுத்தார்கள், வட்ட அளவிலிருந்து என்னென்ன உதவிகள் பெறப்படும், தங்களால் சமூக வலைதளங்களில் என்னென்ன செய்ய முடியும், இவை அனைத்தையும் அவர்கள் ஆராய்ந்த விதம் மிக சிறப்பு. இது மட்டுமல்லாது இறுதியாக இந்த மாற்றத்திற்கான விளைவுகள் என்ன, இறுதியில் அவர்கள் என்ன சாதித்தார்கள் என்பதையும் மிக அழகாக எடுத்து கூறினார். ஒரு மிக சிறந்த பாராட்டுக்கள் சொல்வேந்தர் விக்ரம் அசோகன் அவர்களுக்கு. இதில் என்னென்ன இந்த பேச்சில் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கலாம் என்பதில் முதலில் உங்களுடைய மிக தனி சிறப்பான தமிழ் சொல்லாடல். சென்ற பேச்சில் நான் பார்த்த பொழுது உங்களுடைய வழங்கல் மென்பொருளை பற்றி பேசிய போது பல தமிழ் சொற்களை நீங்கள் பயன்படுத்தினீர்கள். இன்று அந்த உங்களுடைய தனிச்சிறப்பு சற்றே குறைந்ததாக நான் உணர்ந்தேன். குறிப்பாக சில எளிமையான ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்தினீர்கள். எக்ஸ்காம், ரிசோர்சஸ், மெட்டிகுலஸ், ஐடியா. எக்ஸ்காம் என்பதற்கு செயற்குழு என்று பயன்படுத்தியிருக்கலாம். இதற்போல் சில தமிழ் சொல்லாடலை இன்னும் அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்கலாம் என்பது முதல் கருத்து. இரண்டாவதாக, இது ஒரு கதை சொல்லும் வகையிலேயே உங்களுடைய முழு பேச்சும் அமைந்தது. அதனால் முடிவுரையில் கற்ற பாடங்கள் என்ற ஒற்றை வார்த்தையோடு முடித்து விடாமல் அந்த கற்ற பாடங்கள் என்ன என்பதை 1, 2, 3 என்று கூறியிருந்தால் அந்த முடிவுரை இன்னும் மிக சிறப்பாக இருந்திருக்கும் என்பது எனது கருத்து. முடிவுரையாக, தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்று அழகாக முடித்திருந்தீர்கள். கண்டிப்பாக உங்களின் பேச்சிலிருந்து நானும் பல கற்பிதங்களை எடுத்துக்கொண்டு எங்கள் மன்றத்திலும் வழிநடத்துவோம். மிக அருமையான பேச்சு. நன்றி நன்றி நன்றி. Thank you, Toastmaster Swaminathan. That was very good evaluation. Now this time we are really moving to tag report. Okay, let's invite first Jayasree Bhaskaran, who is the timer, to share her timer report. Yeah, okay, ma'am. One second. A guest speech. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Can you hear me? Yes. Yeah, okay. Guest speech. Hema speak guest 1. 7 minutes 20 seconds. Hari Chidambaram 3 minutes 54 seconds. And prepare speech. It should be 5 to 7 minutes. So prepare speech Sampath Sowrirajan sir 7 minutes 36 seconds. Hershita Saha speaker 2 7 minutes 6 seconds. VikramSatishAsokan speaker 3 7 minutes. And then table topics. Sampath Sowrirajan sir 2 minutes 10 seconds. Gopinath 2 minutes 3 seconds. Ravindran 2 minutes. Zagir Amir 2 minutes 24 seconds. And JaiShankar 2 minutes 34 seconds. Guest evaluator Nagendra Bharathi sir evaluation 1 2 minutes 3 seconds. Nagendra Bharathi sir guest evaluation 2 2 minutes 18 seconds. And prepared individual evaluator, it should be 2 to 3 minutes. Gopinath evaluator 1 3 minutes 4 seconds. JaiShankar evaluator 2 4 minutes 2 seconds. And Swaminathan evaluator 3 minutes 5 seconds. Thank you, ma'am. Thank you, Jayasree, for that crisp report. Not only that, you were very vigilant and you prompted on time when one of the speakers exceeded time. I highly appreciate that. Thank you. Now let's move on to the counter. Okay,
Toastmaster Radhamani, will you please share your counter report? Good evening, ma'am. First guest speakers. First, Hema Sree. Ma'am, could you hear me? Yeah, we Am I can hear audible? you. Yes, Yes, ma'am. yes. Starting from guest speech, Hema Sree, she uttered R 2 times and வந்து அப்படிங்கிற வார்த்தையை 3 முறை உபயோகித்திருக்கிறார். Then next moving to Hari Chidambaram, he has uttered 3 R's and 2 and. Then moving to prepared speech part, Sampath Sowrirajan sir, I couldn't find any repetition of words. Then Hershita Saha, she also had no repetition of words except the word now. She had made use of now for 3 times. Then moving to Vikram sir, நாம வந்து அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் ஒரு 2 to 3 முறை உபயோகித்துள்ளார். Coming to table topics speakers, so first speaker, ma'am, I hope I have written the note. Okay. Sampath Sowrirajan sir. Sampath sir. No repetition of words. I couldn't find a single word. Then Gopinath sir also, there is no repetition of words. Coming to Ravi Nathan, he has uttered 2 R's and 2 and. Then moving to Jahir, there is 2 R's and JaiShankar sir, no repetition of words. Afterwards, coming to evaluation session, the evaluators have not repeated any words or no, they have not used any filler words. Everything is good. Thank you for this opportunity. Thank you, Toastmaster Radhamani. That was a neat report. Next, let's move on to the Grammarian, Toastmaster, HariBaskar. Please share your report. Thank you, madam. The usage of words, ethereal, distinguished Toastmaster Sampath sir used once, and Toastmaster Kundhavi madam used once. Eranam, Toastmaster VikramSatishAsokan used once, and Toastmaster Nagendra Bharathi, he also used once. Good, nice usage. And distinguished Toastmaster Sampath sir played with the words. A lot of things to be noted. And good thing is that his evaluators have covered everything. So I don't want to repeat and make waste of the time. Just a few words from his speech. Lucrative, gamut of products. The usage of these words, these phrases are very nice, in fact. And one word I also heard, huffing and puffing from a speaker. And another one, munching of popcorn. I don't think, popcorn, because munching is something, produces sounds when you eat it. So I don't think when you eat popcorn, right, the sound will come. If you can say the peanut or peanut, you can say, but not sure of popcorn. I'm not sure about it, but someone can correct me. Not sure whether we can use munching popcorn. Some speaker used on that. And good usage, Manan Talarada Vikramaditya, very nice. And distinguished Toastmaster used APJ, my favorite APJ Kalam's quote, dream is one which will not allow you to sleep. It was excellent, in fact. That's it. And all the negatives, our evaluators, they have covered everything. That's it, madam. Over to you. Thank you. Thank you. Thank you, Toastmaster HariBaskar. That was crisp and interesting also. Okay, so we have seen both sets of evaluation team, that is the evaluator as well as the tag report. Now it is time for me to give my own report. So these are the interesting things of our biryani. So we started on time. The SAA Sampath Sowrirajan opened it with enthusiasm, and he sprinkled humor so that we all have some smile on our faces. And the president had a very good guest intro of all people. The TMOD, I need not to say, he has had a very good theme, and he was sharing knowledge on it in every part, bit by bit. That was interesting. And then about the speeches. We had 2 guest speeches, which is new and interesting, and the guests spoke very well. We had wonderful prepared speeches as well. And then about our table topic, that was also really handled well.
So I can see that we have the energy, the enthusiasm, which all provided a wonderful experience today. So this is the interesting and tasty part. So do we need to add anything to make it more interesting or make the taste really perfect? Of course, I have a couple of things. First thing, we can check the audio and video of all the speakers before we start the meeting. This can avoid the glitches today we faced. And then one more thing is we have to check the role players and inform them in advance that if there is a glitch, they can inform in advance so that we can avoid the shuffles in role plays. And the third thing, we are actually running behind more than 10 minutes, right? We need to check where we lost time and we have to avoid that. To avoid all that, we have to plan inform in advance for all the speakers that what is their timing, are they aware of their projects, are they okay with their equipment and all these things so that we can avoid time delay. Because the time delay is not just 10 or 15 minutes, it is 10 or 15 minutes multiplied by the number of people attending this meeting, right? So I hope we will be considering all these factors and improve the quality of our meeting going forward. And I'm glad to be the general evaluator of this meeting. Thank you so much for this opportunity. And I hand over this podium again to the Toastmaster of the day. Thank you. Thank you very much, Toastmaster Kundhavi, General Evaluator, for your constructive feedback. Definitely, we will take the developmental area. We will work on that. Let us come to the theme. Right? As the Malcolm Gladwell, he said that the professional development is not an event. It is a more of a continuous learning journey of self-discovery, appreciation, acknowledgement, and continuous improvement. Make it an adventure and enjoy your Toastmasters journey. Thank you very much, our president, for giving the great opportunity as a Toastmaster of the day. Thank you very much. Now I am handing over the floor to our presiding officer. Over to you, Toastmaster Balaji. Thank you so much, Toastmaster Anand, for meticulously conducting our meeting. Friends, I launched polls for best speaker. Please do vote. Still 4 yet to vote. Please take a few seconds and vote for best speaker. I Just can't see 2 the more. links. I can't see the links. I just launched the polls in Zoom polls. Link Zoom how to vote? I can't see the link. Screen. It comes on the screen. Okay, okay. Can you check chat box or somewhere you can see that? Maybe I missed it while I was speaking. Sorry. Yes, me too. Yeah. Okay. Okay, no problem. I will relaunch again. Hello, vote போட்றோம் சார் 2 முறை. So guest is best. நீங்க எத்தனை வாட்டி வேணா போடலாம், ஆனா அவர் ஒரு வாட்டி கடைசியா போடுறத மட்டும் தான் எடுத்துக்குவாரு. Yeah, I could see now. Thanks, Raja. This is TTS. Come, I have already done it. I didn't do that. I'll do that right now. Yes. Still 8 more. Yes, sir. Done. எல்லாரையும் ரீவோட் பண்ண சொல்லுங்க ராஜபாலாஜி. Yeah, those who are okay. That's what I wanted to confirm. We need to revote who voted before also. Okay. So okay நோவா, yes or nova அத சொல்லுங்க. Yes, okay. You want to vote previously யாருக்கு முன்னாடி vote பண்ணீங்களோ அவங்க தான் vote பண்ணணும். இந்த வாட்டி மாத்தலாம் பண்ண கூடாது. Strict. Thank you. Now going for the best evaluator.
Thank you so much. The best evaluator is Toastmaster Nagendra Bharathi. Congratulations. And best table topic speaker is distinguished Toastmaster Sampath Sowrirajan. Congratulations. Now I am. The best prepared speaker is Toastmaster Hershita. Congratulations. And best main role player I'm launching. Thank you for your response. The best evaluator is Toastmaster Anand, Toastmaster of the day. I think I covered everyone. Cash கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிட்டாரு அவரு. ஆனந்த் cash கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிட்டாரு. Okay, the best tag team I will launch. Thank you. I'm ending the poll. The best tag pair is Toastmaster Jayasree. Timer. Congratulations. So with this, we can have our guest feedback. விருந்தினர்களே உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். எல்லாரையும் கேம் ஆன் பண்ண சொல்லுங்க, போட்டோ எடுத்துருவோம். ஆமாம், எல்லாம் சிரிப்பு எடுத்து மாட்டிக்கங்க. சூப்பர். 1 2 3 கை காட்டுறது ஏதாவது பண்ணுவீங்களா? அது பண்றீங்களா? அப்ப எடுத்தாச்சா? இருங்க, இன்னொருத்தர் வந்திருக்காருல, அவரையும் எடுக்க காட்டணும்ல. டன். நன்றி நன்றி விக்ரம் ஐயா அவர்களே. நமது புதிதாக ரெட்மி 9i இணைந்திருக்கிறார். யார் என்று தெரிந்து கொள்ளலாமா? உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ரெட்மி 9i, கேன் யூ ஷேர் யுவர் ஃபீட்பேக்? ஓகே, கெஸ்ட். ஓகே ஓகே, carry on sir. Please introduce yourself with your name. நான் மோகன், தர்மபுரியில இருந்து கனெக்ட் ஆகுறேன். Okay, Mohan, our new member. Sorry. It's okay bro. இந்த செஷன் வந்து நல்லா அருமையாக இருந்தது. சம்பத் சாரோட ஸ்பீச் நல்லா இருந்தது. அப்புறம் எல்லாருடைய ஸ்பீச்சுமே நல்லா இருந்தது. நன்றி மோகன் அவர்களே. சொல்வேந்தர் கோபிநாத் போனா ஜாலியா இருங்க சார். கேட்கலைங்க சார். இன்டர்வியூக்கு போனா ஜாலியா இருங்கன்ற. கண்டிப்பா சார். சொல்வேந்தர் கோபிநாத், உங்களுடைய அனுபவம் பின்னோட்டு. தலைவர் கடைசியா நடு ரோட்ல நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்ல இன்னும் அந்த ஹோட்டல் பின்னாடி தான் நின்னுட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் போயிட்டாங்க. ஓகே, கெஸ்ட் ஜெய்சங்கர், உங்களுடைய ஃபீட்பேக். Raja Balaji, Sampath Sowrirajan, and in the meeting இருக்கிற அனைவரையும் இன்னைக்கு பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். Especially Kundhavi madam, after a very long time. Wonderful that இந்த club வந்து நான் இப்போ வேக்கப்ல இருக்கேன். That flavor is Wake Up Toastmasters Club. That is something like hot and moving and kind of a provoking club. Like உங்களுக்கு காலங்காத்தால 7 மணிக்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம வந்து அங்க வில் கெட் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் ரியலி நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்க நேரம் அந்த கிளப்ல இருந்து ஒரு வேக்கப் பாயிண்ட் எனக்கு கிடைக்கும். இங்க வந்து இட் இஸ் லைக் நான் பாக்குறது வந்து லைக் இட்ஸ் a மிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங். பட் ஸ்டில் எவ்ரிபடி இஸ் இன் கோஆர்டினேட்ஸ். லைக் தமிழ் பேசுறாங்க, இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க. பட் அது வந்து இப்போ ஒரு இங்கிலீஷ் மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணா எப்படி இருக்கும், இல்லை தமிழ் மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணா எப்படி இருக்கும், அந்த சிங்க் இருக்கு. அண்ட் ஆல் தி செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்க கரெக்டா ஸ்லாப்ஸ் எல்லாமே அந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டக்ட் ஆகுது.
really wondering and happy to see that நம்ம தமிழ்லயும் மிக்ஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கோம்ன்றது. So this is a highlight I see in this club. Thank you. நன்றி சொல்வேந்தர் ஜெய்சங்கர் அவர்களே. அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் சுவாமி, உங்களுடைய பின்னூட்டம். இன்னைக்கு எல்லா ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச்சஸுமே ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. கடைசி நேரத்துல மாற்றத்திற்கு ஒத்துக்கிட்டு இது பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அது இன்னைக்கு என்னால கொஞ்சம் தாமதம் ஆயிடுச்சு, வர முடியல. ஆனா ரொம்ப நன்றி ராஜா பாலாஜி மற்றும் அனைத்து தமிழூற்று செல்வேந்தர்களுக்கும். ரொம்ப சிறப்பாவே இருந்தது. எனக்கு புது யோசனைகள் கிடைக்குது இங்க இருந்து. எப்படிலாம் ஒரு 3 ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச் வச்சு 2 கெஸ்ட் ஸ்பீச்சஸும் வச்சு எப்படி முடிக்க முடியுதுன்றது வெரி இன்னோவேட்டிவா இருக்கு. ரொம்ப சூப்பர். தேங்க்யூ. நன்றி நன்றி சுவாமிநாதன் அவர்களே. ஹரி சிதம்பரம், உங்களுடைய பின்னோட்டு. விருந்தினர் ஹரி சிதம்பரம். Hello. So actually, today was my first speech, and actually put some extra effort to prepare the entire speech. I believe I just need to have the pointers and come up with new ideas when I'm actually speaking, like in the case of a conversation. I guess in my next speech I'll be able to do that, and that is something only Toastmasters can give the opportunity to. So I really appreciate that in your Toastmasters chapter. So thank you for that. Thank you so much, guest ஹரி சிதம்பரம். அடுத்தாக கடைசியாக நம்மளுடைய விருந்தினர் பாண்டியன் இருக்கிறார். பாண்டியன், இன்னும் டிராவல் இருக்கீங்களா இல்ல வீட்டுக்கு போயிட்டீங்களா? டிராவல் இருக்கீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க பேச வேண்டாம். ஓகே. கோபிநாத், ஆர் யூ தேர்? டிக்கெட்ல நிறுத்திட்டு பேச சொல்லுப்பா அவரை. இல்ல இந்த ரூட்டா இருந்தா கும்பகோணம் காஃபி கடையில நிறுத்திட்டு பேசலாம். ஓகே, அவர் டிராவல்ல தான் இருக்காரு போல, அதனாலதான் அவர் மியூட்ல இருந்து வரல. கோபிநாத், ஆர் யூ தேர்? டோஸ்ட்மாஸ்டர் கோபிநாத்? ஓகே, அவரும் இல்ல போல. With this, I adjourned our 329th meeting. இந்த கூட்டத்தை அடுத்த வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கிறேன். அடுத்த வாரம் பைலிங்குவல் ஐஸ் ஸ்பீச் மேரத்தான் இருக்கிறது. அது ஐஸ் பிரேக்கர் மேரத்தான், மன்னிக்கவும். அது காலை 10 மணியிலிருந்து 12 மணி வரை உள்ளது. 14 பேர் பேச போகிறார். 5 பேர் தமிழிலும் 6 பேர் அல்லது 9 பேர் ஆங்கிலத்திலும் பேச போகிறார். ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு கூட்டமாக இருக்க போகிறது என்று நான் நம்புகிறேன். அனைவரும் அந்த கூட்டத்திற்கும் என்று உங்களுடைய சப்போர்ட்டை தாருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். With this, I can stop the recording and we can have chat or discussion